Hello my fellow gamers எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம் ஜேம்ஸ் வணக்கம்டா. ஸோ டுடே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எபிசோட் 6 ஆஃப் பிளேயிங் Assassin's Creed Valhalla. ஸோ கேம்குள்ளே போகலாம் கைஸ். வெல்கம். ஏன் எனக்கு இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகாமல் இருக்குது? வாட் ஹேப்பன்ட்? டிஸ்கார்டில் இது போகவே இல்லை, நோட்டிஃபிகேஷன் போகவே இல்லை. வாட் த ஃபக் இஸ் திஸ்? Continuing the game. வாடா ஜேம்ஸ், எப்படி இருக்கா? சாப்பிட்டியா? என்ன நைட்லாம் ஆளு வரவே இல்லை. ஃபுல்லாக பப்ஜி. என்ன கமெண்ட் வர மாட்டேங்குது. ஓகே பக்கா. Raven, so find and speak to Basim. There come Basim. ஆமாம் ப்ரோ, ஃபுல்லாக பப்ஜி தான். எப்படி இப்போ பப்ஜி ஒழுங்காக ப்ளே பண்ணுறியா இல்லை வருதா? கேம் ப்ளே வருதா? இப்போ சாவடி பையங்களே பண்ணிடலாம் புதுசாக ஆடுறதுனால. Okay, where is Basim? Not Augustine make a distinction between faith and understanding? What I mean to say is, faith is paramount. Yes, for without it, Christ's sacrifice means nothing. He died to save us, did he not? From the Injera. original sin of Adam and Eve? Yet evil persists. Yes, evil persists because he gave us free will. Does a newborn babe, slain by a despot, have free will? Yes. No, I mean, that is too simplistic. Or the priest whose heart is torn from his chest by the wolf? Bro, எங்கேருந்து அடிக்கிறானே தெரியல ப்ரோ, கடுப்பாக இருக்குது. அப்படிதான்டா இருக்கும். Some argue Judas was used. Do my ears deceive me, Brother Hortbert? You question the scriptures, declare Judas an innocent? A preposterous blasphemy. No, that is not what I said. Brother Cedric, am I not the most pious of his servants? Ouch! Making new friends? A person's tongue gives you a taste of their heart, Eivor. And such information is often useful. And how do these sallow Christians taste? It was only a figure of speech, Eivor, and I have tired of it already. Is this how it must be between us? வணக்கம் தல விக்னேஷ் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. நேத்து பார்த்தேன் ப்ரோ, சூப்பரா இருந்துச்சு கேம் வார்ஹம்மர். What happened in Mercia still puzzles me. Fulke saw something in Sigurd, a power, a legacy. What is it she wants? Her motives are difficult to fathom, but that can come later. Let's find your brother first. Agreed. If we do this, you'll earn the right to call me friend 10,000-fold. So, what is your plan? We're deep in their god's heartland. A heathen and a heretic. To hunt Fulke, we'll need a Christian snare. Fulke is hardly a saint herself. These Christians abhor her strange ideas. True. But unlike us, she can carry herself as one of them. She won't hide from everyone. Not with a prisoner in tow. So, where to begin? I've made a friend, Abbot Cunibert, full of pious fire, but with ambition that far outweighs his wit. பாத்தீங்களா, நேத்து இன்டர்நெட் பயங்கர டிஸ்கஷன்தால பயங்கரமா கடுப்பு. I will introduce you. பாத்தீங்கன்னா வந்து நான் ஷிஃப்ட் முடிச்சிட்டு வந்து பார்த்தேன். நான் நேத்து இது போயிட்டேன்ல, டெலிவரி போயிட்டு வந்து நீங்க லைவ் வந்து முடிஞ்சிருந்துச்சு. பார்த்தேன் லைவ்ல இல்லை, நீங்க இப்பதான் பார்த்தேன். கேம் வெறியா இருந்துச்சு. Have you found some peace in your time alone, Basim? I am always at peace and never alone. I move among the people of the world with great joy. I watch them, study them, learn from them at all times. This is our duty.
The hidden ones calling. You know, for the first time since we met, you sound more like you're a princess than yourself. Surely hide himself like me, if I have taught him well. Your creed and your tenets, you mean? That's right. And a அவ sense ஸ்குவாட்ல of, how எனிமிஸ should I பார்த்தா say, சும்மா 4 போட்டு deep அடிக்குறாங்க டவுன் ஆகுறாங்க நான் மட்டும் responsibility அடிச்சா ஒரு to the மயிர் கில்லு வர betterment of மாட்டேங்குது mankind. That's quite an ambition. ஆமா bro But it doesn't explain what you see in Sigurd. My brother is not so பழகிரடா நீ generous. வந்து என்ன பண்ற அந்த ட்ரெய்னிங் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு கொஞ்சம் ட்ரெய்னிங் Someone எடுத்துக்கோ special, டெய்லி ஒரு important, 1 hour எடுத்து ட்ரெயின் and I want him to see that. ஆடலாம் நீ I hope to show it to him. ஏ வேணாம்ப்பா வேணாம்ப்பா Is this not a blessed plot? God's own country. And this God's own Eden country, should be Kerala, given to his servants to tend. Abbot Cunibert, this is the Norse I spoke of. Ah, yes. And quite a fearsome one at that. Basim says you know the paladin Fulke. Indeed. The Lady Fulke passed this way not more than a month ago. We talked, we drank. Very pleasant woman. And where is she? Eivor will be your axe, Abbot, whether to fell a tree or hew the limbs from an enemy. What have you promised him? Oh, just a trifle, Eivor. A little problem I believe you can help me with. If you know where Fulke is, do not rattle my bucket. Tell me now and we'll talk terms later. The hot-tempered one stirs up strife, Basim. Will this rebellion cake Dane do what I ask? Let's cut to the point. What favor would you ask in exchange for Fulke? எப்பா சாமி எவ்வளவு சென்சிட்டிவ் இருக்குது இது ஏதோ 4x ன்னு சொல்றா 8x ன்னு சொல்றா ஒரு அளவும் புரிய மாட்டேங்குது அதெல்லாம் ஸ்கோப்டா 2x ஸ்கோப் 4x 3x ஸ்கோப் 4x ஸ்கோப் 6x ஸ்கோப் 8 ஸ்கோப்லாம் வந்து உனக்கு இது ஸ்னைப்பர்லாம் மட்டும் தான் வரும் கார்னெட் 8 M24 Now, all of Kent will see soon enough which thing is chosen. Why not wait? I want early access. ஷிஃப்ட்லாம் அப்படியே ப்ரோ கரெக்டா செட் ஆகுதா ஷிஃப்ட் ஓகே தான் before his exalted position is made public and 5 every hour fool வரணும் is at 5 his hourல வந்து door. 4.5 மணி Who else knows the chosen man? எடுத்துக்கலாம் The king's ஃபுல் emissary டைம் ஓட்டிறோம் நான் sent with a letter of congratulations to the new நான் ஒரு நாளைக்கு வந்து intercept him and bring me the நாளைக்கு இந்த news. பெட்ரோல் செலவு இதெல்லாம் போக When I வந்து know the Thane's name, 600 வரும் we'll discuss how I might win his 5 favor. ஓட்டினா 600 ஒரு நாளைக்கு கேமுக்கு ஷிஃப்ட்டுக்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிற அளவுக்கு கேப் இருக்குதா ஆஹா இல்ல ஐயோ இவன் என்ன பஸ்ன்னு தெரியலையே Why not kill him in secret and petition Alfred for the seat? As a man of God, I cannot. Besides, he who stands behind the throne can better pull இப்போ வந்து on the நான் puppet's இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 6 டைம் நான் இன்னைக்கு சேஞ்ச் This பண்ணிட்டேன் 7 emissary, டு 10 இன்னைக்கு how will I find him? Tunbridge ஸோ Monastery இப்போ நான் sent 6:30 word that கரெக்டாக the லைவ் king's men முடிச்சோன்னாக்கா always pass போயிட்டு few மூஞ்சி கழுவிட்டு nights in ட்ரெஸ் their மாற்றிட்டு கிளம்புறது கரெக்டாக ஒரு hospitality. 1/2 hour வெயிட்டுக்கு Begin போயிட்டு நான் there. லாகின் I'll get the பண்ணுவேன் alderman's name. You find Fulke. All in good time. 10னாக்கா 10 வந்து Now, கரெக்டாக என் if we're வீட்டுக்கிட்ட done, வராது ஆர்டர் I have எங்கேயோ business போடுவாங்க up the south தாம்பாட்டில் coast. எங்கேயோ வந்து Falkenston has the போடுவாங்க best fish in அங்கே போய் Wessex. நான் Then I will போயிட்டு find you வீட்டுக்கு there ஒரு 10 when the 10 alderman's மணி name ஆயிடும் is mine. ப்ரோ ரொம்ப கிட்டிங் பண்றாங்க ஏதாச்சும் பாட் பார்த்தா மட்டும் என்ன அடிக்க சொல்றாங்க ஹெட்ஃபோன்ஸ் மாட்டேங்க Fulke without him. I suppose we'll see. What will you do? வேர்க்குதுடா I'm not done ஏற்கனவே அது playing ஒரு with மாதிரி these காதாண்ட Christians yet. காதாலே வேர்க்குதுடா I will எனக்கு see you in Fulkenston. நான் வரேன் அண்ணா வரேன்டா டேய் டோன்ட் வரி நான் வரேன் ஒர்க்கை பேலன்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்குது ரெஸ்ட்லாம் கரெக்டாக எடுங்க ஜி எனக்கு சம்டைம்ஸ் ஸ்லீப்பாக டே டைம்லேயே ஸ்லீப்பாக இருக்குது டே டைம்லேயே ஒர்க் பேலன்ஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்குது என் வாய்ஸ் என்ன லோ கேட்குதுன்னு தெரியுங்க வர வர ஐயா வாட் ஹேப்பன்ட் மைக்ரோஃபோன் யூஎஸ்பியில் தான் இருக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கிறதுனால அது மாதிரி வருதோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3 ஓகேவா அப்போ நான் வேணா ஒன்று பண்ணுறேன் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய்ட்டு கெயின் ஆன் பண்ணி வச்சுறேன் நான்
ஓகேவா அப்போ கருப்பு தான் ஜி அதான் சொல்கிறேன்ல நான் வந்து அந்த பழைய வேலை விட்டதுக்கு காரணமே என்ன பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒர்க் டைம் வந்து ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்னால இப்போ பண்ண முடியல அப்படின்றதுனால தான் அது அந்த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 9 ஹவர் 10 ஹவர் அது அந்த ஜாப் அது எக்ஸ்ட்ரா ஹவர் பார்க்க சொல்லலாம் கண்டிப்பாக 9 ஹவர் 10 ஹவர் அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து போயிட்டு வரதுக்கு எனக்கு 1.5 ஹவர் ஆகிடும் எனக்கு போயிட்டு வரதுக்கு சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு வந்தாலும் கரெக்டாக ஒரு 2.5 மணி நேரம் ட்ராவல்லே போய்டுவேன் எனக்கு சாப்பிட்டு கரெக்டாக வீட்டுக்கு வரதுக்கு 2.5 மணி நேரம் இல்லை 2.25 மணி நேரம் 10 ஹவர் ப்ளஸ் ஒரு 13 ஹவர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு இதுலேயே ட்ராவல்லே போயிடும் 13 ஹவர் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது ஆவரேஜாக சொல்கிறேன் நான் மேக்ஸிமம் மினிமம்லாம் இதில் இருக்குது நான் ஏன் ஓடுனுக்கிறேன் தேவையில்லாமல் விட்டதுக்கு காரணமே அதுதான் நல்லா இருக்குது என்னடா இது விண்கல்லாம் வந்து விழுகுது எங்கடா போச்சு இது அணில் அதான் விட்டதுக்கு காரணமே அதுதான் இப்போ ஓகே மைக் பக்கத்தில் இருந்தால் கேட்குது எஸ் 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 ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ஓகே இப்போனா ஒரு 5 ஹவர்ஸ் ஓட்டுறேன்னா இன்றைக்கி நான் ஓட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் இன்றைக்கி ஒரு 3 ஹவர்ஸ் தான் ஓட்டுவேன் இன்றைக்கி நான் ஓட்டுற 7 to 10 PM ஷிஃப்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 ஹவர்ஸ் தான் அதுலேயே வந்து எனக்கு 5 ஹவர்ஸ் ஓட்டினா அமௌண்ட் எவ்வளோ வருமோ அந்த அமௌண்ட் எனக்கு கொடுத்துருவானுங்க இதில் அது வந்து இது டிமாண்டு பொறுத்து மாறும் ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஷிஃப்ட்டில் நமக்கு ஜாஸ்தி இன்கம் வரும் ஸோ எந்த ஷிஃப்ட்டில் இன்கம் ஜாஸ்தி வருதுன்னு பார்த்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை பார்த்து நம்ம அன்றைக்கி புக் பண்ணி போயிட்டு நம்ம பண்ணோம்னாக்கா வந்து நம்ம கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணலாம் இன்றைக்கி நான் இப்படி தான் போகிறேன் I'm in no mood for wind belching, so choose your words well. இது ஒரு The king's emissary. I need to know where he went after he stayed here. And I need to know why I've started getting boils under my armpits. Time will tell, eh? Alfred's emissary. Where? Him and the bard ended up in a copse by the bridge doing Lord knows what. Sounded like they were murdering a cat. Singing? If you say so. Chapman wasn't the year Ryzen Matholas. Ska forth! லாக்கடு வந்து அலர்ட் சைடா ஒரு காலத்தில் ஃப்ரீ ஃபயர் ராஜா மாதிரி இருந்தேன் 1v4 மாசமாக பண்ணுவேன் எப்படி தெரியுமா இருந்தேன் நான் இப்போ இப்படி ஆகிட்டேன் குரங்குக்கு வாக்கப்பட்ட மரத்துக்கு மரம் தாய்தான் ராஜா ஆகணும் அதெல்லாம் நீ எதுவும் குறை சொல்ல முடியாது Who are you? Loitering and lollygagging. I'm looking for someone. An emissary from Alfred. Have you seen such a man? Ooh, la-di-da. Listen to you, all high and mighty. Get away with you, you valley lily. If you would rather feel the edge of my blade, it can be arranged. Yeah, that I respect. Forceful, to the point, as refreshing as a summer ale. You're a strange fish. Did you see the man or not? I did. He was getting pie-eyed with that bard Gowan and causing quite a ruckus. They left together. See? That wasn't hard, was it? Harder than it should have been. There's a bard drinking with the emissary. I should find him. See if he knows anything. படுத்துடா வந்து இல்லாவா ஓ தூங்குற ஏரியாவா அது
நான் ஃப்ரீ ஃபயராக இருக்கிறப்போவா எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க, நான் அவங்க ஸ்குவாடில் மாஸ் காட்டணும். ஓ நீ ஃப்ரீயாக இருக்கப்போ வா ப்ரோ, எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுங்க, நான் ஸ்குவாடில் மாஸ் காட்டணும். ஓகே என்ன பண்ணிடலாம். நம்ம வல்ஹாலா முடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு இது வைப்போம், நம்ம ஒரு பப்ஜி ஒன்று போடுவோம் ஒரு நாள். இந்த வல்ஹாலா இன்னும் ஒரு 2 days முடிஞ்சிடும் அது இந்த கேம் நம்ம 2 days முடிச்சுட்டு PUBG போடலாம். I need your friend. That ale swamp Scarlet can't have gone far. Storm. You there? You alive? Patience is a tired horse. Ploddity plod plod. Another tottering teat sucker who can't hold his drink. Let's clear your head. அணில பண்ண மத்துக்கியோனா It's cold as a witch's tit in here. Witch's tit. Vada vada re, setra vada. God's truth, fire on you. டேரா அது எப்போ இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. ஆமாம் பெருசாக தான் இருக்கும் அது ரைண்டிர்லாம். Are you the tale weaver? Gowan the dandelion. For the seeds of my stories flit upon the winds of Wessex. But why, mule, do you kick my noggin? You and Alfred's emissary were drinking in the tavern. Tell me where he went. Were we? I was so ale-addled. Perhaps a small and silver thing upon my palm might help me recall? Have some coin, and rent a proper bed for the night. Oh, bless you! For stories are my currency, friend. How else am I to make my living? A more honest profession? Manual labor? God's blood! There's a fortress to the southeast where paladins pray by night and fight by day. Dover. Hair cut பண்ணியா bro? டேய் hair cut பண்ணி 1.5 வாரத்துக்கு மேல ஆகுதுடா. இப்போ வந்து கேட்னுக்கறேன். Wisdom. Too much beer imbibing will grow a fool in wit and words. My thanks, weaver of the obvious. Now leave me to my unholy punishment. உனக்கு 150 ரூபாவா? உனக்கு 150 ரூபாவா? சாவ மாட்டான். Dover fortress on the southeast coast. மீட்டர்லாம் ஓட முடியாது. Come on guys, பாத்திரம் ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 10 likes மக்களே. Magna voce latrare canes belli cubili exarsit. Pacem WINDFORCE. தாமட்டா அவுடா டேய் ஓடா
ஹலோ சக்தி பிரசாந்த், வாயா வாயா, என்ன காலையில் வந்துட்டுக்கிற அதிசயமாக இருக்குது. இந்த கேம் இன்னும் எவ்வளோ நாள் ப்ரோ? நெக்ஸ்ட் என்ன ஏசி லைவ்? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏசி க்ரானிக்கல்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேம். அது வந்து ஒரு ஃபோன் கேம். அந்த கேம் தான் நம்ம லைவ் பண்ணுவோம். அந்த கேம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மேக்ஸிமம் ஒரு 2 ஹவர்ஸில் முடிச்சிடலாம் அந்த கேமை. ஸோ அது ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அடுத்து ஏசி 1 அசாசின்ஸ் கிரீட் 1 அல்டரோட ஸ்டோரி. இந்த கேம் வந்து ஃபினிஷ் ஆகிறதுக்கு இன்னும் ஒரு 2 டேஸில் முடிச்சிடலாம். அதை ஜஸ்ட் ஒரு 2 டேஸ். ஏய், அது பாட்டுக்கு போகுதுடா. நான் வாஸ்து போகிறத நான் யாருண்ணா? ஏன்டா டே இல்லைடா தம்பி, கோச்சிக்காத முடியா. என்ன ப்ரோ இவனா நம்மள எங்கேயே கூப்பிட்டு போயிட்டுக்கிறான்? இது லாக் ஆகிடுச்சான்னு தெரியல. ஏய் எங்கடா எங்கேயே கூப்பிட்டு போயிட்டுக்கிற? போடாம இரு. இல்லை அது மிஷனான்னு தெரியலையே. இவன் போட்டு நம்மளை எங்கேயே கூப்பிட்டு போயிட்டுக்கிறான். ஸோ பார்த்தீங்களென்றால் இந்த கேம் வந்து இன்றைக்கி நம்ம முக்கால்வாசி முடிச்சிடும். நாளைக்கு பேலன்ஸ் ஒரு கால்வாசி முடிச்சிட்டோம்னாக்கா இந்த கேம் ஓவர். அடுத்து ஏசி க்ரானிக்கல்ஸ் போட்டுடலாம் நம்ம. Aid me, be my eyes. Okay, the emissary carries the message. இங்கே இருக்க அந்த எமிசரி ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் வர இருக்குது. ஒரு உள்ளே இருப்போம் அண்டர் கிரவுண்டுக்கு உள்ளார. நம்ம உள்ளே போய் ஃபைன் பண்ணலாம். உள்ளே போகக்கூடாதான் போனேங்க அவனுங்க. டோர்ஸ் ஃபோர்ட்ரஸ். I must be careful now. என்ன பங்கு? ஐயோ எல்லாம் தேடுறானுங்க போது. Survey the area, Sunan. நம்ம இங்கே மேலே போயிடுவோம் ப்ரோ. மேலே போனால் கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன். கமன் கேஸ் பார்த்து நமக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. சக்தி இருக்கியா? தெரிஞ்சு இந்த எமிசரி வந்து மேலே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். கீழே எங்கே இருக்கலாம் அண்டர் கிரவுண்டில். இதை நமக்கு காட்ட மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லலாம். என்ன இது வெல்த் ஆகுது? இது ஒரு பொட்டி இருக்கு போல. இதோ இருக்கான் ப்ரோ. If I could steal the letter without killing the emissary, it would
lot of trouble. அந்த வேலை முடிந்தது. Stay sharp. Where's that damn sane? ஓ நம்ம அவனை இப்படியே வந்து அடிச்சு கொள்ளணுமா? அடச்சா. Anything there? What? Stop you. நானே அவனை சும்மா விட்டு போனேன். ஏன் நீ திடீர்னு பார்த்தா? Alfred's chosen eldorman is a thane called Tetman. The abbot GIGABYTE will want to know. I should meet Basim and the abbot in Falkenstein. Puppet and prisoners. நம்மளே இங்கே போயிடலாம், ஓடி போயிடலாம் போல. என்ன நல்லா போதே நினைச்சேன். இங்கே இடிக்காம கொள்ளாம போறானே நினைச்சேன். உள்ளிச்செல்லாம் போடுது. கமான் கைஸ் பாத்துட்டு மக்களே லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் மக்களே. Certainly sounds worth the risk of my emotion. It's rare to see Abbot GIGABYTE down this way. Abbot who? Care to test your skill at Orlog? Your god forbids the mixing of wool and linen. It sounds to me like he's From never their done wives? the Eivor, you have news? Kent's new ealdorman will be Thane Tetman. Tedman? Oh, the Lord is testing me. He is made mouse by you Danes. Barely leaves his fortress at Roosister. How might I gain his influence if he will not speak to me? Or to anyone? 'Tis a puzzle. To inspire loyalty, Tetman must owe you something, such as his life. Go on. A fortress stormed, a man kidnapped. If you beat back his enemy, saved him from sure death, his gratitude would... Swell. It would know no bounds. But that fortress will be harder to pry open than a nun's knees. Perhaps. Perhaps not. I see any family we could hold for ransom. You could swoop in, rescue them, play the hero. There's nobody in this world that Tedmund cares more for than Tedmund. I could think on it, but we haven't much time. There's another way. Much easier. Are you hiding something, Basim? There is a lumber mill nearby, correct? Beamisfield. Alfred invests much in fortifying Wessex, and uses our forests to do so. The mill provides his wood.
Tedmund is there. Once again, sir. Impossible. How do you know? I heard rumors that Tedmund had been lured out of self-exile to manage work on the fortifications of Canterbury. Taking him from a lumberyard is less dangerous than assaulting a fortress. But your rescue attempt will not have the same flair. Is it worth it? It may still work. Yes. Yes. Bring him to the megaliths. And Fulke? When I have Tedmund's fealty, you shall have Fulke. Now go. I will rustle up a small rescue party. One more time, I'm telling you. If he says my boots are dirty or my hair needs combing. You're full of swamp gas. Ooh. Okay guys, I'm back. Wary of this Abbot Basim. He is self-serving and evasive. Can he really deliver Fulke? The abbot is a friend of Fulke's. That is clear. So long as he doesn't suspect our motive, we may have a chance. Indeed. This brings to mind a story. Perhaps you've heard of it. The Scorpion and the Frog. A children's story? A cautionary tale. The Scorpion wants to cross the river, but he cannot swim. So he enlists the help of the Frog. The Frog agrees to carry him on his back, extracting a promise that the Scorpion will not sting him. Let me guess. The Scorpion reneges, blaming his nature, and both drown. The Scorpion crosses the river and stings an innocent man, killing him. So what does this tale tell us? That your stories are clouded and their meaning doubly so? It shows that every tale has 1,000 possible outcomes, many of which are surprising. If the abbot does not deliver Fulke, he will die at my hand. And we will continue our search. A sobering approach. Yeah! Beamisfield is just ahead. Lead. I will follow. Show me. I hope this chase will catch us a plump hen. Best raise my hood here. Get back to work! Time is coin and you're spending mine! Do you dare to question the orders of the... Hey! Deeds! No! No! Protect me! ஓ நம்ம உடனே பிடிக்கணுமா பேசக்கூடாதா வந்து இவங்கிட்ட You will deliver. You prefer to work in the shadows. I am not who you think I am! God grant me strength! வலி விட்டு நில்றா பாசிமே
picchecara bassino. Arraga. Yala. Stop caterwauling and you'll live. Live? Oh, saints, protect me! Silence will save you, Tedmund. Silence, not your saints. Halt, Danes! In the name of Alfred, King of Wessex, I demand you release his royal subject into my care. Come no closer, Christian, else your man dies by my blade. Please, I'm not the man you want. Keep your eye on this one. He'll be worth a hefty bounty. Any false moves and I will snip your heels. We have your man. Now let's finish this shadow play and be gone. Are you sure that's Tedmund? He's dressed as a lord, but that man is shorter and fatter than I recall. I'm not Tedmund. I'm not. I swear upon the Holy Rood, I am not Thane Tedmund. What in heaven's name is happening here? Who are you? Speak quickly, or I will slit your throat and leave you for the crows. Shergar. I'm called Shergar. Lord Tedmund pays me a measly coin to serve as his double. Brother Shergar, you are far from Augustine's priory. I left the cloisters many moons ago, Your Holiness. The monastic life was not my calling. Rochester is our only path forward, whether by stealth or force. Shergar, has the fortress any weaknesses? Any breaches or water wells we might use? I couldn't say. I've only been there once. But Tedmund has hauled himself in its keep, and that's all but impregnable. You're of no use to us, then. Perhaps I should just kill you here and now. No, wait. Let me think. Let me think. Danes. To storm the walls, you need Danes. There's a raiding camp west of here I was told to be wary of. Acting as Tedmund, I ordered a band of soldiers to capture them. If you hurry, you may be able to stop this. If another band of Danes wants to join our assault, we'll have the distraction we need to get inside Rochester. If the Saxons don't slaughter them first. I am still Tedmund to the men in the field. I could speak with their captain, send his men away. It's a fearless plan. The Nordnir knit winding paths that cannot be unknotted. It seems Rochester was always in our path. Abbot, stay alert. We'll send word when we're ready to capture Tedmund. And this fool? He knows much of our plan. Do what you want with him. I won't risk our plan on the shambling of this fool. Come, Brother Shergar. And perhaps today would be the time to consider a vow of silence? An army of Danes is all we need to take the fortress. Let us hope. It is best to snare a wasp with honey. Have you ever considered more subtlety? I leave manipulation to you, Basim. You appear to see it as an art. It is both art and science to bend a man to your will. And harder still, to convince them that they are firmly in control. Shergar was quick to betray his lord. Do you not think he would sell us out as swiftly? Perhaps. Perhaps not.
I do not presume to know a man's heart in so brief a meeting. His prattle was sad and ugly. You're back. Very well. His prattle was sad and ugly, like a weeping babe. You have little patience for chittering squirrels. And You murdered our people! Women and children! Get round the side. Your luck! Gaming Beast Tamile, vaya, hi. We owe you our lives, friend. These Saxon whoresons would have killed us all. yes, they would have. And now's your chance to hit back. March with us on Roosester and drain it of riches. ஒருவேளை முடிச்சிட்ட I போகுது would gladly, ஊக்காங்க. But we few will not break those iron-thick walls. And we have no allies in Wessex. None who could be called upon to attack their countrymen. Mercia will heed the call. Gidrich will provide our Viking a horde. We'll send a message to Oxenfordshire. ஆமா bro, The super men of super யா. Mercia would gladly take a swipe at இன்னைக்கு என்ன Wessex. கேம் போறதாங்கறப்போ. What is your name, warrior? Runa Egilsdottir. Happy We need moments bro. ships, Runa. We have a small fleet moored upriver, but a naval chain blocks passage to Roosister's walls. I will remove it, and your people will bring their ships. Now, gather these fallen weapons and armor. Gidrich and the men of Oxenfordshire. NFS or GTA வா? ஓகே. GTA னா இப்ப GTA 5 ஆ இல்ல Vice City, San Andreas, 4-3 அந்த மாதிரியா? Their weapons to more Saxons. Their sacrifice was great. Their gift will be all the greater. They will know justice with our victory. It will calm their restless shades, I promise. Will your men bring the armor to the battle? And what is our plan? In the morning, camera off you will go bro. to Buckingham, remind Gidrich of his promise. When you have his bond, meet me on the shore near Roosester with the ships. Abbot ஹேர் கட் பயங்கரமா இருக்கு. நான் ஹேர் கட் பண்ணி 1.5 வாரம் ஆகுதே. time to muster his rescue party. இதெல்லாம் கவனிக்கிறீங்களா? That is your GTA task. 5 ஆ சூப்பர். I'll tell you where to meet him before you leave. All seems in order. At first new light, I will leave. Good. That gives us time to drink. You've traveled so far to carry out your duty. Is this the life of a hidden one? Always on the move? Mine is not the usual path. The creed does travel. Our ideals are universal. We believe that. So there's nowhere. இப்போதான் பார்த்தேன். ஓகே. No place I call home. No. Mid. For me, home is family. But I have no family. No one? Not even Hytham? Parents, brothers, all dead. பாசி மோட ஸ்டோரி சொல்றான் போல. 9 winters alone. Without Seagate, I would have. There is always one unbreakable bond. Yes. Children. They bewilder you. They can cause you so much worry. Fill you with joy. Even stop your heart. And if you're lucky, they replace you. I was not so lucky. I had a son. I miss him terribly. Even now. I'm sorry. Basim. He was taken from me. By someone I trusted. A friend. A mentor.
trust with anything. But a man you trust with anything can take everything. He took all I had. All I had. Rochester will not be an easy nut to crack. Time to... Laughing at me?
Hello, mic testing 1 2 3. பக்காவா? This place is heavily guarded. எப்பறா இங்க மேலே ஏறுறது? உன் கைகள் கோர்த்து என்னோடு போக இன்னொன்றும் தான் எங்குதே ஒன்றும் உயிர் வாங்குது. என்னடா சுற்றி கட்டையாக போட்டு செய்கிறீங்க இப்படி? எப்படா நான் மேலே ஏறுவேன்? ஏய் மனசாட்சி வேணாம்டா உங்களுக்கு? கேட்டில் ஆளுங்களே இல்லை. எங்கே போகணுன்னே தெரிலடா அப்போ. ஓ அங்கே போகணுமாடா? ஏற முடியல. To clear this fort and break this chain to get our ships safely upriver. The mechanism should be inside. கண்ணம் மேல
என்னடா பண்ணும் இங்கே வந்து இந்த செயினை வெட்டுறதுக்கான மெக்கானிசம் உள்ள தானே இருக்கும். எங்கே காணும் அதை? ஓஹோ, இங்கே வந்து அம்பு விடணும் அதுக்கு. அது சரி. With the chain down, G.SKILL and the ships can get through. யார் அது? Eivor, we await your orders. You brought your weapons and armor. Aye, Raven Tamer. Good. Now we dig in and wait for our friends. Well met, old friend. When the chance arrived to lodge an axe in the sod of Wessex, you thought of me. Such an honor. Is everything else in place? Oh, Giatic. Are we ready to take Rochester? I am ready. போலாம். Rally our army. We'll drag this mouse from his hole. என்ன ஃபைட் ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்குள்ள? சூப்பரு. என்னடா போடுறீங்க ஆளுங்களை வர வர? உடைய மாட்டேங்குது. என்னடா நடக்குது இங்க டேய்?
ஐயோ அடிச்சான்டா. இந்த டோர் மட்டும் வந்து எல்லா இதுலேயுமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது, எல்லா கிங்டம்லேயும். ஃபைண்ட் அண்ட் கேப்சூர் டெட்மண்ட். வந்துட்டான்டா. ஐயோ வாங்கிக்கடா மண்டை மலையே. கமெண்ட் கைஸ் பார்த்துட்டு மக்கள் ஒரு லைக்காக போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் மக்களே. பிடிச்சாச்சு ஃபோர்ட்ரஸா. You dare to take this fortress, Dane? Alfred's army will smear your innards across the battlements. We're not here for stone and sand, Thane Tedmund. I shit on you! You and your toy gods! I will not bow to you like some puppet's lord! I would rather die! How much will your king pay us to keep your sniveling head upon your neck? An army marches upon us from the south. A holy man from St. Hadrian's Priory, backed by a field. Ah, then Abbot Kinnebert, God be praised. If riches are all you care about, the church has it in abundance. If the terms are fair, you'll have your freedom. A chest or two of silver for a shit-stained sewer rat. Stay quiet, or I'll not be able to stop my friend from slitting your throat.
Watch yourself, heathen. You handle me too roughly. Sorry, no rabbit today. நேற்று தான் ஜி நான் எர்லாங்க 4 ஹெவன்லி கிங்ஸை ஃபினிஷ் பண்ணேன் ஃபார் நான் நியூ கேம் +++க்கு ஓ மை காட் லைவில் ஏறலாங்க இப்போ தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் இன்னும் ஸ்டோன் மங்கி அண்ட் கிரேட் சேஜை ஃபினிஷு ஊக்காங் கேமை ஃபேஸ் இருந்து ஃபினிஷ் டெலிட் பண்ணிடுவேன். அப்படியா, சூப்பர் ஜி. லஞ்ச் என்ன ஸ்பெஷல் ஜி? லஞ்ச் வந்து ரசம்னு நினைக்கிறேன் ஜி. ஃபாலோ பாசிம். எஸ், வி ஹேவ் கேப்சர்ட் த ஃபோர்ட் கைட்ஸ். லஞ்சு ரசம் தொட்டுக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரில, போய் செக் பண்ணான்னு தெரியும். Enough. I'll return you to the Saxons with 10 fewer fingers. என்ன பண்ற பாசிம் பைத்தியக்காரா ரேய்? You there, heathens! Let this good man go, or suffer an iron sickness. And what do you offer us in return? Your lives? We lost many good men storming this keep. It will not be in vain, Christ's slave. 20 chests of silver. Give them what they ask, Kinnabert. A hefty sum that will leave God's coffers hollow. I cannot give it up without some assurance. Tedmund! You extort me in return for my life? You were swiftly met, Abbot. Not long after these scallious worms took my fort. On the Lord's bidding, Tedmund, at prayer, a terrible vision befell me. A host of heathens, your life in danger. A coincidence I find rather ominous, Abbot. Do you... God help you, man. Are you well? நடிக்கிறானோ? He's dead. The work of ஆனா No. Rouse the man. He cannot be dead. He must not be dead. Poison. How does the man die of poison in our arms? many great kings and paranoids have carried poison in times of war as an alternative to capture and ransom. A catastrophe! Alfred will choose another
By the saints! Alfred! How will I explain this to the king? We followed this road to its end, Cunibert. You may not like where it led, but you owe us our half of the bargain. You shall have your paladin. I need a day. Return to my abbey tomorrow, and you shall... Oh, dear, oh dear. These delays are grinding at my bones. We should abandon Cunibert. Find Fulke ourselves. Peace, Eivor. Speak with Gidrich and relieve him of his oath. I'll meet you at Cunebert's Abbey. You fought like beasts, escaped from your hell today, Gidrich. Your oath to me is fulfilled. It was good to stand shoulder to shoulder with you against the pox dogs of Wessex. May our friendship endure. This tangle-briar of Christians and lords means nothing to me. I'm here for Sigurd. I understand. When you find him again, come see me. We'll feast and sing, with mead and friendship to warm us. Agreed. This area is off limits. It's too quiet here. Where are the brothers? Or the abbot's men? I would say well met, brother, but I cannot shake off the needle itch of dread. Is something wrong? I followed the abbot here, kept him in my sight. But the monks, his servants, I have seen nothing of them. Dead? I do not think so. But there is no good here in this grave hush. And where is the abbot now? In his quarters. Come, and be on your guard. Does this have the stench of betrayal to you? Why would the godly shepherd ally with the heretic? Cunibert is a man who craves power and position. With Tedman dead, he must find it somewhere else. There is truth in that. Keep your eyes and blade sharp. Cunibert, your guests have arrived. ஓஹோ இவரோட வேலையா அது? Come. Supper's ready. The dear abbot sent me a warm invitation, said my friends were eager to meet with me. It's early for supper, I know. But Cunibert's ale goes so well with roasted lamb and cinnamon blueberry peas. I couldn't resist. Where is my brother? Is he not here? Mon Dieu, I never told him. Kill her, and we'll never find Sigurd. Sit, Ava. Eat. And let me tell you the tale of a man who talks with gods. You mock me. I've killed for much less. Come on guys, பார்த்துட்டு மக்களே ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 10 likes மக்களே. The sheep and thin the flock as we see fit, you and I. Most who walk the earth are little more than talking blood bladders, wasted flesh. But not Sigurd. Sigurd is something else. Sigurd has been touched. He is deified. The gods, they speak through him. You lured him in with that lie. Your words are bile and blight. You should have listened, Ava. I tried to tell you. The gods are real and their power is within our grasp. You will never find him. Not till I have had my fill. To old friends. This really is delicious, Cunibert.
cloves I taste? Well, செத்துட்டான். that concludes supper. Kill them, and bring their bodies to my sanctum in Canterbury. They will be upon us soon. Maybe there is another way out. கண்டிப்பா இருக்கும். கண்டுபிடிக்கலங்க நம்ம கிளம்புறோம்டா. அடா. கண்டுபிடிச்சோம்டா வழி அதுக்குள்ள. Full K let slip that her sanctum is at Canterbury. She did, and with no cause. I'd approach the place with caution. It may be a lie. It may be, but it's the only lead we have. I hope all this innocent sacrifice is worth the trouble. It's Sigurd, my brother. Of course it is. Then come, let us dive into the maw of death. I was never keen on seeing my winter years. This will not be for nothing, Eivor. We will find Sigurd. ஏன்டா அது? ஓடு. ஓ வந்துட்டிங்களா? ரொம்ப நேரமாக ஆளே காணும்னு பார்த்தேன். வந்துட்டேன் லைட்டாக தூங்கிட்டேன். அப்படியே பார்த்து கேம் பண்ணிட்டே இருந்தேன். உங்களை மாதிரி நானும் சரி பெட்டில் படுத்து ஆட சொல்லி ட்ரை பண்ணான். தூக்கம் வந்துருச்சு. அவ்வளோ லைட்டாக தூங்கிட்டேன். ஜஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான். ஒரு குட்டி நாப்பு. லஞ்சு வந்து இது ப்ரோ ரசம் செஞ்சு வச்சுப்பட்டாங்க வீட்டில் ஆல்ரெடி. போய் நம்ம எடுத்து போட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான். he told sleep தான் ஸ்லீப் இதே தான் நானும் பண்ணுறேன் சம்டைம். கேம் ஆடிட்டு இருக்கும் போதா இல்லை எப்படி? நானெல்லாம் நீ படுத்து தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. நான் வந்து என்ன ஒரு 11:30 1 மணிக்கு படுத்து தூங்கினா காலைல ஒரு 8 மணிக்காக எழுந்தேன் நான். அது ஆனால் வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் வேலையாயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏஞ்சி கிண்டி வரைக்கும் போயிட்டு அம்மாவை ஊரில் ட்ராப் பண்ணிட்டு சரி அம்மாவை வந்து பஸ் ஏற்றி விட்டு மறுபடியும் வெயிலில் வந்து சரியாக தூங்கலை மறுபடியும். அதுதான் ஒரு குட்டி நேப் எடுத்துன்னு வச்சு பக்கம் வந்துருக்கேன். அதுக்கு குட்டி நேப் நான் போட மாட்டேன் நான்.
டே டைமில் ப்ரோ நைட் லைவ் 12க்கு முடித்தேன். சூப்பர் சூப்பர் ப்ரோ. போயிட்டு லாகின் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்களா ஆஃபீஸ் போயிட்டு? ஒரு 5 ஹவர்ஸ் தான், அதுவும் ப்ராப்பராக இல்லை. அதே தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. நான் ஒர்க் போயிட்டு இருந்தபோது இப்போலாம் செம்மையாக தூங்கிடுறான். நல்லா ஒரு 6 ஹவர் 7 ஹவர் தூங்கிடுறான் நல்லா. எனக்கு வந்து இப்போ இடையில எனக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா, நான் நான் படுத்துருவேன். எனக்கு டைம்லாம் இருக்குது தூங்குறதுக்கு. இப்போ படுத்துடுறேன். ஆனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 5 ஹவர்ஸ் இல்லை 4.5 ஹவர்ஸில் எனக்கு முழிப்பு வந்துடுது. அதுக்குமே நல்லா தூங்க முடியல. அதுக்கப்புறம்னா நான் சின்னதாக ஏதாச்சும் நான் ஒர்க் பண்ணாலுமே இருந்தானா மறுபடியும் எனக்கு தூக்கம் வந்துடுது. உடம்பு டயர்டாகி மறுபடியும் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு இடையில. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ஓகே. மேபி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி இருந்தால் தூக்கம் வராமல் மைண்ட் ஒரு மாதிரி அமைதியாக இல்லாமல் இருந்துச்சு. ப்ரோ சாரி ப்ரோ, வழி மாதிரி வந்துட்டேன் ப்ரோ. இன்ஃபில்ட்ரேட் த கேத்தட்ரல் தானா? ஓகே, இங்கே இல்லை, அங்கே போனோம். ஓகே, நம்ம இங்கேயே பூந்துக்கிட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் ஸ்வைப் இன் டில் ஹெச்ஆர் ஆஸ்க் எனிதிங் ஃபார் 9 ஹவர்ஸுக்கு. இது வரைக்கும் ஸ்மூத்தாக போகுது, பார்க்கலாம். ஓகே நல்லபடியாக போகட்டும். ஒரு ஒர்க்கை நம்ம வீட்டிலேருந்தே பண்ணி முடிக்கலாம் அப்படின்னா எதுக்கு நம்ம ஆஃபீஸ் போய்கிட்டு? என்னடா பும்பாவும் பூனி சண்டை போடுதுங்க. யார் வின் பண்ணுவான்னு தெரியலையா? ரெண்டு ஓகே. பும்பாவுக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்குது. பூனைக்கு லைஃப் முக்கால்வாசி தான் இருக்குது. யார் ஜெயிப்பான்னு தெரியலையே. ரொம்ப நேரம் போகும்போது ஃபைட்டு. வாங்க நம்ம கிளம்பிடலாம். ட்ரீமில் கூட எனக்கு கேம் மோடு தான் ப்ரோ. அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் பண்ண அவசியம் கிடையாது ப்ரோ. நீங்கள் ரிலாக்ஸாக பண்ணுங்கள். நீங்கள் பிக்கப் பண்ண பிறகு நம்ம ஃபுல் டைம் பண்ணலாம். நம்ம ஃபுல் டைம் போய் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு மற்ற எஃபர்ட் போட்டு பண்ணலாம். இப்போ நம்ம எஃபர்ட் போடுறது நமக்கு அந்தளவுக்கு இது இருக்காது, ரிசல்ட் இருக்காது. சொல்லலாம் நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணுங்க. Hey, come here a moment. To arms, Basim. So we are to blunder in like an ox? This is a trap. Why would Fulke give us her sanctum? Correct da. Cocksure and arrogant, but she cannot see failure in a man. Her feelings make her say otherwise. With me, brother. ஓ யார் பாசிமா அடிச்சான்? இப்போ வெறி அடிச்சான் ப்ரோ. வந்துவான் அப்புறம் சூப்பர்மேன் பஞ்செலாம் விட்றான் ப்ரோ பாசிமு. வெறியா அடரா. இத்தனைக்கும் ரொம்ப ஹெவி ஹவர்ஸ் கூட லைவ் போடலை. வீக்கெண்டில் 2 ஹவர்ஸ், வீக் டேல 2 ஹவர்ஸ், வீக்கெண்டில் ஒரு 5 ஹவர்ஸ் தான். ஓஹோ, டைமிங்னு இருக்குல்ல. நீங்கள் மார்னிங் போட்டால் வேறு. தொடங்கணும்டா. ஏன்டா உடறா பசிமே ப்ரோ. ஃபைட்னா ப்ரோ பங்கம் பண்ணுறான். அவன் ஆடுறான். ஏன்ட்டே வர எந்த பெருசாக இருக்கான்னு உனக்கு? அவங்களே திறக்க வரானுங்க போகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஆமாம், நேற்றுனா ஒரு 1/2 hour போட்டிருந்தீங்களா லைவ்? நீங்கள் ஒரு 2 hour ஒரு லைவ், ஒரு 1/2 hour ஒரு லைவா? எனிமிலாம் இருக்கானுங்க உள்ளாரா? பார்த்து வர. If she's still here, I
வா. பாஸ் நல்லா ஃபைட் பண்றான். Come on guys, பார்த்து மக்களே ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 10 likes மக்களே. எங்கடா இருக்கறா ஃபுல் கே? உள்ளதான் இருக்கிறான்னு காட்டுது. ஆனா உள்ள அவ இல்லையே. This must be the way to Fulke's Sanctum. Then let us go. Fulke! I'm here! Face me!
ட்ராப்டா அது. You will play into our hands. The plans to the great fortress in Wessex. Is there something here we can use to breach it? What does it mean, these word tangles that speak of elves and demons? By Odin, this is a sick tapestry she wove. For every drop of his blood she spilled, I will take a meat horn more. The Gospel of Mary Magdalene. Saga Stone inscription as read by Sidgard. என்னடா போட்டுக்கிறானுங்க? இங்கதான் இருப்பான் அவங்க அண்ணா. என்ன வேற பொட்டி செத்துட்டானா சிட்கடு? ஐயோ அவன் கையி What is it? Tell me that you found something. Anything we can use. I may have. A fortress in Sussex. The order trained soldiers there. We must be sure. Seagate is running out of time. ஐயோ இவனால கையை வெட்டிச்சுக்கிறானுங்க. சிட்கடு தானே கை, இல்லை வேற ஒன்றுமா? Anything else? Documents of interest to the hidden ones. Hyden will surely want to look. But for Sigurd, Porchester is our only lead. If he is in Porchester Castle, we'll need a massive army to crack its walls. I have many friends in England now. If I call on them, they will come. They will. Basim. She severed his arm clean off. Can a man survive such a loss? Physically, he can. Mentally, it's hard to say. So much stress can drive a man to despair. If you suggest he might take his own life as Tedman did, banish that idea. I must tell my people at the settlement that their Jarl remains a captive. They will not take it well. We will not fail again, Eivor. I'll scout ahead and send word to the settlement when I know more of Porchester. Be ready. A bloody welcome. Oh no. என்னடா கொடூரமா இருக்குது டேய். ரிப்போர்ட் டு ராண்ட்வி. ஒன்று கிளம்பலாமா? முடிஞ்சாங்க.
இப்போ ராண்ட்வி வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணனே தெரியலையே. Where is he? Where is Sigurd? He's alive, but not with you. Where is he? Dag, not now. I need to speak with Randvi. You never found him, did you? Tell us, Eivor. We deserve the truth. Hi Sago, hi Rana bro. Welcome. எப்படி bro இருக்கீங்க? லஞ்ச்லாம் ஓவரா? Found him because you didn't look. இங்கதான் உனக்கு பிரச்சனை தெரியலையே. I know what you are. What are we? சொல்லு. இல்லீங்களா? டைம் ஆச்சு bro. You come alone. I fear what that means for Sigurd. I could not find him. That mad woman Folke, she slipped away, took him to Sussex. We need an army. Call on our alliances. Remind them of their oath to me. We must act before what, Eivor? Before said good dice. She tortured him, Randvi. Did unspeakable things. Severed his arm and left it as a gift. I fear she means to kill him. Slowly. நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? இல்லை ப்ரோ, இந்த கேம் இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது? இன்னும் ஒரு 2 days போகும் ப்ரோ இந்த கேமு. இன்றைக்கி நாளைக்கும் போவோம் மேக்ஸிமம். நான் இன்றைக்கே வந்து மேக்ஸிமம் முடிச்சலாம் பார்த்தா இன்றைக்கி வந்து லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகி போச்சு, ஒரு முக்கியமான ஒர்க்கு. ஸோ பை சாட்டர்டே மேக்ஸிமம் நம்ம கேம் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் மேக்ஸிமம், இஃப் எவ்ரி திங் கோஸ் வெரி வெல். ரெஸ்ட் இன் யுவர் ரூமா? ஓகே, ரேண்டையும் கூட்டு போய் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கலாமா? ஏன் தனியாக போய்கிட்டு? We can now build a few more expansion on our current farms and houses. Here's a quick second and final cattle farm expansion, final formal grain farm expansion, fowl farm expansion. We have nearly burst our borders. Okay, super. யார் லெட்டர் இதெல்லாம்? ரிச்சார்டோட லெட்டரா? ரிச்சார்ட் இஸ் யார்? மறந்து போச்சு. I hope this letter finds you and finds you well. Since you returned to England, I have kept busy with little bear teaching. He shows aptitude and is slowly understanding what it means to be a true and good king. He seems to learn new trick December completely from lesson time. Father, but oh, ரிச்சார்ட் இஸ் ஒரு பையன். ஓகே. ஓகே. கமெண்ட் கைஸ், பார்த்து மக்கள்லாம் ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 likes மக்களே. ஒன்லி 3 more likes needed. ஸோ லைக் போடலாம், மறக்காம லைக்கை போட்டுருங்க. இந்த நாயா நம்மளை கூப்பிடுது. அவன் பேரே பார்த்தீங்களா? டேக். இன்னும் எத்தனை எபிசோடு போகும் இந்த கேம்? ரொம்ப பெருசு போல் இருக்கே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ, நம்ம ஆடிசிலாம் நம்ம 15 நாள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணோம். இது வெறும் 5 நாள் தான் இருக்குது இந்த கேம் நம்ம ப்ளே பண்ணி. ஃபேஸ்மியா ஓகேவா? ஆடிசிலாம் நம்ம கிட்டத்தட்ட 15 நாள் வந்து ஸ்டோரி மட்டுமே போட்டோம். ப்ளஸ் டிஎல்சி வந்து ஒரு 4 நாள் போட்டோம் ப்ரோ. மொத்தம் 19 நாள் போட்டோம் ப்ரோ நம்ம ஆடிசிலாம். அது இன்னுமே முடியல ஆடிசி. இது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு நம்ம ஆடிசியை விட.
I stand firm with my ஆனால் வந்து இது ஆடிசி ரொம்ப போரிங்காக இருந்துச்சு. ஸ்டோரி ஒரு மாதிரி ரிப்பிட்டேட்டிவாக போரிங்காக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் வந்து வல்ஹாலா அந்த மாதிரி இல்லை. வல்ஹாலாவில் வந்து ஸ்டோரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸ்டோரி நல்லா இருக்குது. do as Eivor commands, he told me. And I have. Against my better judgment, I did as you have asked me. சரி, இப்போ என்ன உனக்கு பிரச்சனை? Where has that left us? Without a jarl, without a purpose, watching you chase glory around this land like a spooked hare. அவன் வேலை பார்க்குறான், அவனுக்கு க்ளோரி கிடைக்கிது, நீ ஒன்றும் பண்ணலை. You could have come to me in confidence, Dag, but that offer is gone. I have no need of it. My mind is fixed. Hear me, இது வந்து எபிசோட் மாதிரி போகுது ப்ரோ. இது ஒரு ஊர் வைஸாக போகுது. இது இதில் இதில் டிஎல்சி மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எபிசோட் வைஸாக போகுது. பேலன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கிளானு, ஊர். அந்த ஊரை போய் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆக்குவை பண்ணணும். அங்கே அடிச்சு போடுவான் நாயை, ரொம்ப ஓவராக பண்ணுறான் அவன். I accept. We settle this now. A final act of courage. Very well. Let the circle be made. Burn you like a suckling pig. Please, both of you. Is that the best you can do? I want to do this. வாய் பேசாத ஓவராக பேசுகிற, வாய் பேசாத. வாங்கிக்கடா. Leave this place, but go with your life. Spare me your pity and fight. So be it. You leave me no choice. வர்றா, கத்தி வீசுறான். வாங்கிக்கடா அம்பா. டன் கைஸ். If I had any pity, I would not lavish it on this poor fool. He forced my hand. Yes, and the cost of disrespect is death. You said it yourself. All he demanded, you gave him. That should be enough. I have no need for one so fragile in my hall of heroes. He fought for what he believed in. Does that not count for something? Does it? You killed him all the same. கொண்டமா? What is the true cost of disrespect? The choice lies with you. இல்லையே, சாகலையே அவன். You should not have come to this, old friend. முடிஞ்ச இடத்த ஆடுறா பார்ப்போம். Take this. Fly to Odin's Hall. Whatever you sought in this life, you'll find it in the next. இல்லை இவன் வந்து சாகக்கூடாது. இவன் ஐயோ, மொத்தம் 5 சான்ஸ்லாம் நம்ம 3 வந்து அப்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டாக 2 அப்யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று ஆல்ரெடி நம்ம அப்யூஸ் பண்ணியாச்சு. இவன் செத்துட்டானா வந்து அவுட்கம் வேறு, கேமோட அவுட்கம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். பேட் எண்ணி கொடுத்துருவானுங்க நமக்கு. ஸோ ஒன்று வந்து ரேண்ட்வியை சூஸ் பண்ணுறது, ரெண்டாவது வந்து டாகை வந்து நம்ம ஸ்பேர் பண்ணுறது. அவன் டாக் சாவ போகிறானே அவன் டாகு. ஸோ வந்து நம்ம டேகை வந்து ஸ்பேர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஏதோ ஒரு 3 சாய்ஸ் சொன்னானுங்க. சிட்கடை வந்து நம்ம ஓவர் த்ரோ பண்ணுறது, அவனை டிஃபை பண்ணுறது, சம்திங் அப்படி தான் அதை வரும். ஸோ டேக் வந்து நமக்கு உயிரோட தேவை கைஸ்ட் ஃபார் த குட் எண்டிங் ஆஃப் த கேம். நம்ம அவனை ஆல்ரெடி டிஃபையும் பண்ணிட்டோம். ஆஹா, இப்போ நம்ம ஓகே. அப்புறம் நம்ம சிட்கடை நம்ம ஆல்ரெடி ஒன் டைம் டிஃபை பண்ணோம் நம்ம ஃபுல்காக வரும்போது.
அப்போனா வந்து இதுதான் இனிமேல் அடுத்த ஒரு 3 days நம்ம ப்ராப்பராக தரணும். ஒர்க் எப்படி போகுது? ஒர்க்கு ரொம்ப கொஞ்சம் இதாக தான் ப்ரோ போகுது, கொஞ்சம் டைட்டாக தான் ப்ரோ போகுது. நேற்று ஒரு மாதிரி கடுப்பாயிடுச்சு ப்ரோ. நேற்று வந்து நான் ஒரு ஆர்டர், ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் ஓகேவா, அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் அது எடுக்கிறதுக்கு போகிறேன். சாரி, 2வது ஆர்டர் அது எடுக்கிறதுக்கு போகிறேன். என்னென்னா வந்து அவனுங்க அப்போ தான் வந்து அவனுங்க ஹோட்டலே இப்போ தான் திறக்கிறானுங்க. அவனுங்க திறந்து இது இன்னும் இன்னும் ஹீட் ஆகல ப்ரோ, இப்போ தான் நாங்கள் போட்டிருக்கணும், கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்க அப்படின்னா. நானும் வெயிட் பண்ணுறேன் 1/2 மணி நேரமாக வெயிட் பண்ணுகிறோம் ப்ரோ. கஸ்டமர் என்ன கடுப்பாக மாட்டேன் கஸ்டமரு. நானும் சப்போர்ட் டீமுக்கும் ஃபோன் பண்ணுறேன், அவனுங்க எடுத்து பேச மாட்டானுங்க. அவனுங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபோனே அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகாது, ஒன்லி இது மட்டும் தான், டிக்கெட் மட்டும் தான், அதுவும் பாட்டு தான் மட்டும் பேசும். அப்புறம் பார்த்து ஒரு ½ hour கழிச்சு என்ன பண்ணால் அந்த ஆப்லேயே போட்டுருந்துச்சு, நீங்கள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு காசு உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு, அதுக்கேற்ற மாதிரி சொல்லிட்டு சொன்னானுங்க. அந்த ஆர்டரே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எனக்கு 30 ரூபா வரும் அதில் ப்ராஃபிட். எனக்கு அதில் மேக்ஸிமம் சொல்ல போனால் அவனுங்க 20 ரூபா அவனுங்க எனக்கு தருவானுங்க. நான் வெயிட் பண்ணதுக்கு அன்சென்ட் பண்ணிட்டேன். நான் போயிட்டேன், நான் வேறு ஆர்டருக்கு போயிட்டேன், அன்சென்ட் பண்ணிட்டேன். அதாவது என்னென்னா ஒரு ½ hour கழிச்சு எனக்கு காமிக்குது அந்த ஆப்ஷனே. அப்போ தான் எனக்கு அன்லாக்கே ஆகுது, அன்சென்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆப்ஷனு. அது பண்ணால் வெயிட் பண்ணது வந்து இது காசு வராதான். ஏடா எப்பயும் இதே மாதிரியே வருது. எத்தனை மணிக்கு? மணி என்ன ஆகுது இப்போ? 1:33. என்ன ரெஸ்டாரண்ட் அது இப்படி பண்ணுறானுங்க? அது வந்து இது ப்ரோ, மீட் அண்ட் ஈட் ப்ரோ. அது அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர் மீட் அண்ட் ஈட். அந்த லூசு பசங்க திறந்து வச்சுட்டு எண்ணெயெல்லாம் ஹீட் பண்ணிட்டு டிஷ்லாம் அவனுங்க கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிட்டு ஸ்விக்கியில் இது பண்ணால் பரவாயில்ல, அவனுங்க லாகின் பண்ணால் பரவாயில்ல. ஃபஸ்ட்டே அவனுங்க எல்லாத்தையும் அவனுங்க பண்ணிட்டானுங்க, எல்லாத்தையுமே லாகின் பண்ணிட்டு அப்புறமா தான் அவனுக்கு கடையவே திறக்கிறானுங்க. அப்படி இருந்தால் என்ன ஆர்டர் வரதான் செய்யும். அந்த ½ hour எனக்கு வேஸ்ட் சொல்ல போனால். நேற்று வெயிட் பண்ணது வேஸ்ட்டு எனக்கு. அதில் எனக்கு ஒரு எனக்கு வரல எனக்கு. கிம்ச்சி ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ, சாப்பிட்டாச்சா? லஞ்ச் சாப்பிட்டாச்சா? இல்லை ப்ரோ, ஒன்று சாப்பிடல ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ப்ரோ? நான் ஒரு 3 மணிக்கா போவேன் ப்ரோ நாங்கள் லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்கு. மறுபடியும் எப்படி பேசிக்கிறானே வா. இன்னும் தான் ஃபைட்டு வருது, அக்செப்ட் பண்ணாலும் ஃபைட்டு வருது. இது கொடுத்து பார்ப்போம். என்னடா இது பண்ணாலும் வந்து இது போகுது. அப்போ ஒரு நிமிஷம் இரு, நம்ம நெட்டில் போட்டு பார்ப்போம். அது பேர் என்னது ப்ரோ? நம்மளது வருது பாருங்க ப்ரோ, 4.9K வியூஸ்.
ரைட்டு, எனக்கும் யூஸ் ஆகும் இன்கேஸ் ஃபியூச்சரில் ஸ்விக்கி ஓட்டுனா. ஆமாம் ப்ரோ, அந்த இது மட்டும் கொடுத்துறாதீங்க. நான் என்ன பண்ணிட்டேன், ஆஃப் ஹவர் வெயிட் பண்ண பிறகு நமக்கு ஒரு ஆப்ஷன் நமக்கு இருக்கும். இந்த ஆர்டரை வந்து நம்ம அன்அசைன் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு அசைன் ஆன ஆர்டரை வந்து நம்ம அன்அசைன் பண்ணலாம். ஓகேவா? இது மாதிரி வந்து இன்கேஸ் ஆஃப் எனி இஷ்யூ. ஓகேவா? பட் நம்ம அப்படி அன்அசைன் பண்ணோம்னாக்கா நமக்கு அந்த ஆர்டரில் நமக்கு ஒரு ரூபா கூட வராது. இப்போ நான் வெயிட் பண்ணியிருந்து, நான் இன்னும் ஒரு ஆஃப் ஹவர் வெயிட் பண்ணியிருந்து அந்த ஆர்டர் எடுத்து டெலிவரி போடுறதுன்னு வச்சுக்கேன், எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஜஸ்ட் அட்லீஸ்ட் எனக்கு நான் அந்த வெயிட் பண்ணதுக்கான காசு அவன் போட்டிருப்பான். இப்போ எனக்கு அந்த எதுவுமே இல்லை. இப்போ ஆஃப் ஹவர் எனக்கு வேஸ்ட்டாக போயிடுச்சு எனக்கு. இன்னும் 50 வியூஸில் 5K ஆகிடும். ஆமாம், இன்னும் 50 வேணும். வீடியோ பார்த்தாலும் வேஸ்ட்டு ப்ரோ. கமெண்ட்லேயே போட்டிருப்பான் அவனாச்சும். சரிங்களா? அவனுக்கு அப்போனா வந்து அவன் சாவறது உறுதி. ஆனால் வந்து நம்ம வந்து அவனுக்கு நம்ம ஆக்ஸ் கொடுத்துடணும். ஓகே ஓகே ஓகே. I took the supplies and romanced Randy before the game ending and Sidgar will come back with me. சரிங்களா? ரொமான்ஸ் பண்ணணும். கேட்டுச்சா கிம்ச்சி ப்ரோ, ராணா ப்ரோ? அன்றைக்கி சொன்னீங்கல்ல, குட் எண்டிங் வேணும்னா நம்ம வந்து நம்ம ரான்வியை வந்து நம்ம என்னது அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும், நம்ம ரான்வியோட லவ்வை. அப்போ தான் வந்து நமக்கு அந்த கேமில் குட் எண்டிங் வரும். இது எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியுன்றதால தான் நான் அந்த சான்ஸில் கொடுத்தேன். பட் நீங்களாம் நான் ஜட்ஜ் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ சேட். It's basically very similar to The Witcher 3. In there you have 5 key choices with Ciri, and here with... Anyway, here are the choices. The first one is in the end of the intro section when you're about to leave Norway. So the question is brought up about whether you should take what you're owed before you leave. Your brother, Sigurd, prefers that you make a fresh start in England, and so the right choice here is to agree with him and leave empty-handed. ஆமாம், நல்ல வேலை நம்ம அந்த சாய்ஸ் நம்ம மேக் பண்ணோம். நம்ம வந்து அங்கே அப்பனோட இது வந்து நம்ம அதுவும் எடுத்துகிட்டு வரல பொருட்கள்லாம். நல்ல வேலை ப்ரோ. ஓகே, அப்போனா ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் வந்து பெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு வரோம் நம்ம. அதாவது மொத்தம் நம்ம அந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொத்தம் நம்ம 5 இது இருக்கும் நமக்கு. அந்த சாய்ஸ் நம்ம வந்து மேக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த 5ல் 3 நம்ம கரெக்டாக பண்ணிட்டோன்னா கேமில் வந்து குட் எண்டிங் வரும். அதில் வந்து நம்ம 4 சாய்ஸ் வந்து நம்ம தப்பாக பண்ணோம் அப்படின்னா வச்சிங்களேன், இது பேட் எண்டிங் தான் வரும் கேமில். ஸோ வந்து நம்ம இது வரைக்கும் பண்ணதெல்லாம் பார்ப்போம், நம்ம கரெக்டாக பண்ணிக்கிறோம் இல்லைன்ட்டு. This one becomes available relatively soon after you arrive in England, and basically you shouldn't do it. A new dialogue where you ask her how she is will appear at some point. Shouldn't do it. Starts the romance quest, and you can either skip it entirely or reject her towards the end of the quest when things get serious. Don't romance Randy bro. Ayyo. Spoiler for those who really want to romance her, and it is that you should just not do the quest. Because after the ending, there will be a point where you can romance her without any issues. But before the ending, just ignore that conversation. Okay, moving on to the third choice, which is about the confrontation. அஞ்சு choice இருக்கு மொத்தம் நமக்கு. ஸோ வந்து நம்ம ஒன்று நம்ம தப்பாக பண்ணி வச்சிட்டோம். At some point in the story, there will be an argument between the 3 of you, and when it gets really heated, you'll get an option to punch Sigurd. ஐயோ, நான் பஞ்ச் பண்ணிட்டேன். சிட்கார்ட் நான் பஞ்ச் பண்ணல. ஆமாம், சூப்பர்ரா, தப்பிச்சிட்டேன் அப்போ நான். சூப்பர்ரா. டோன்ட் பஞ்ச் சிட்கார்ட் அண்ட் பாசிம். ஆஹா, ஐயோ நான் பாசிம் பஞ்ச் பண்ணிட்டேனே. அப்போ ஆல்ரெடி நம்ம 5ல் நமக்கு 2 அவுட்டு ப்ரோ. இப்போ நம்ம 3 நம்ம கரெக்டாக பண்ணியா அவனுக்கு. அதில் 1 கரெக்டாக பண்ணியாச்சு. இன்னும் 2 என்னது டேக். இதுதான். Regardless of how hard you try not to upset him, and he will eventually challenge you to a fight to the death. When you defeat him, you get a chance to agree or refuse to send him to Valhalla. And as you may have guessed, the right choice here is to agree. Okay, நம்ம அப்புறம் வந்து நம்ம இப்போ டாஷ் கொடுத்துறணும். இப்போ உனக்கு ஆக்ஸ் கொடுத்துறணும் உனக்கு டாக்கு. இப்போ அடுத்து என்ன இதுக்கு குட் எண்டிங் நம்ம என்ன பண்ணணும் தெரியலையே. And finally, the 5th choice, which is once again about Sigurd, and more specifically, the second judgment scene. In there,
regardless of what you choose, he will always show up and accuse the man. I forgot their names. Anyway, you can either agree or disagree with his verdict, and while it's quite harsh, the quote right choice is to agree with him. Sigurd is our Jarl. His word is law, whether or not you agree. So these are the 5 choices to get you the best ending, as far as I'm aware at least. Now, naturally, there's the question of, do we need 5 out of 5? And the answer is, I'm not sure. I've tried 5 out of 5, 0 out of 5, and 1 out of 5. The 0 and 1 resulted in the same bad ending, which, by the way, you can check in the description. அப்போ என்னன்னா வந்து அவனுங்க இதில் வந்து நம்ம 2 தப்பு பண்ணலான்றானுங்க. நம்ம வந்து நம்ம ரேண்டிவி கூட வந்து நம்ம ஆல்ரெடி ரொமான்ஸ் பண்ணிட்டோம், அது ஒரு தப்பு பண்ணியாச்சு நம்ம ஆல்ரெடி. இப்போ வந்து அந்த வேற என்ன தப்பு பண்ணோம், அப்போ வந்து நம்ம பாஸ்திமை வந்து பஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஸோ 2 தப்பு ஆல்ரெடி முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பண்ண கரெக்ட் என்னன்னாக்கா, ரிசர்ச்சஸ் இங்கிலாந்துலேருந்து வரும்போது நம்ம அந்த ரிசர்ச்சஸ்லாம் நம்ம எடுத்துன்னு வரல, அது ஒரு கரெக்டான விஷயம் பண்ணிக்கிறோம். இன்னொன்று வந்து இப்போ நம்ம டேக் கிட்ட வந்து அவனோட ஆக்சஸ் கொடுத்துருவோம், அது வந்து 2வது கரெக்டான விஷயம். 3வது கரெக்டான விஷயம் என்னன்னாக்கா வந்து சிட்கார்டு வந்து திருப்பி தரும்போது அவனோட திருப்பு வந்து நம்ம வந்து ஒத்துக்கணும். அதை பண்ணிட்டோம்னாக்கா கேமோட கரெக்டான முடிச்சிடலாம். ஓகே ஓகே பக்கா போகலாம் மக்களே. யார் அடிக்கிறாங்க? ஆவுடா வாங்கிங்கடா, வாயிலே வாங்கிங்கடா. Come on guys, come on guys, come on guys. பாக்குறவங்கள ஒரு லைக்கா போட்டு பாருங்க guys. What's the matter, Abel? Are you scared? Only for what I must do. Do you not see வாங்களே சாவுல. What do you know of honor that Sigurd did not teach you? You suckle at his teeth and then leave him to die. You should have listened. You might have saved yourself. சரியா நான் ஒரு மூவ் ஒன்று போகலான்னு பார்க்குறேன், மாற்ற மாட்டான்டா. ஏய் என்னடா மூவ் மட்டமாக இருக்குது. Leave this place, but go with your life. Spare me your pity and fight! So be it. You leave me no choice. You could have waited. You could have come with me. செத்தா மக்களே அவன். If I had any pity, I would not lavish it on this poor fool. He forced my hand. Yes, and the cost of disrespect is death. You said it yourself. All he demanded, you gave him. That should be enough. I have no need for one so fragile in my hall of heroes. He fought for what he believed in. Does that not count for something? Does it? You killed him all the same. What is the true cost of disrespect? The choice lies with you. You should not have come to this, old friend.
குத்தலாம் ப்ரோ வந்துட்டு. Take this and fly to Odin's Hall. Whatever you sought in this life, you'll find it in the next. Go to your homes. I will lay him to rest. Go to your homes! Dag accused me of betrayal. He accused me of breaking my oath. And this is the answer I gave him. Now you will hear the truth unmanaged. None more than me wishes for Sigurd's safe return. You know this. You know this. All of you. And I will burn the fields and dredge the rivers of Wessex to find him. That is my oath. That is my oath. I will find Sigurd. You will not be without your Jarl, as I promise. Dag, you lived as you died, proud and defiant. I cannot begrudge you for that. I miss hearing you tell your stories, old friend. But I remember them well. Looks like something is happening near Volka's hut. Perhaps I should take a look. Okay, speak to Daglan வருது. நான் என்ன பேசுறேன்? You often, Dag. I don't know how to draw without your hand to guide me. Hey, டோவ் இங்க என்ன பண்ணிட்டுக்கறாவா? You are the only father I've ever had. Meet with the new arrival. எங்க பேசுறாவா டோவ்? I wonder what became of you. If anything remains of such a strong spirit. என்ன பண்ணுகிறாவா? Eivor, it's Sven. He passed while I was away. Tovi, I'm sorry I wasn't there. No one was. We had planned to brand Tekla's barrels that morning, and we talked about what we might have for supper. And when I went to collect him, he was in his bed, sleeping, I thought. But he was already gone. I'm sure he went in peace. But he went with plans. Things he wanted to do, things he meant to do. His death was so empty, not like in our stories. When we tell stories, the old and wise, they have this calm about them. They know when their end has come and they are ready. Sven wasn't ready, and I wasn't ready either. He was supposed to teach me things. I'm still learning. Everyone looks at me like I will simply carry on his work, as if nothing happened, because they don't know. They don't know I'm not ready. Life may ask more of us than we are prepared to give. But all we can do is our best. I was not prepared to lose my parents. But in a flash, they were taken from me.
I pressed on, determined to live. That must have been punishing. But you are so strong and so determined. Someone else might have done better than me, or worse. But this was the fate woven for me, so I live it. I know Sven believed in you, in your craft. So do you believe in him? Do you trust him? He was the most skilled artist I have ever known. And he chose you. You may step up or step down, whatever you decide. But know that he had faith in you. Be strong, Toby. And know you are valued. Are the new arrival? Entrance மொக்கையா இருக்குது. Entrance வெறியா வைக்கணும். இது கொஞ்சம் பங்கமாக இருக்குது. ஒன்று மட்டும் தான் மாறுது, இன்னொன்னுங்கடா. நல்லா விடாது. ஆன்ட்டி யார் கேனானா? இது நல்லா இருக்குது. ஒரு ஸ்டாச்சு ஓகே தான். இது நல்லா இருக்குது. டிராகன் நைட் ஸ்டாச்சு ஓகே. இது என்ன இது? ஓகே, ஒன்று ஐஸு ஒன்று இது ஃபயர்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஐஸ் அண்ட் ஃபயர் GOT. என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அவனை வச்சு? Perhaps you can aid me in locating Hytham. Oh, hidden ones go on the What is your purpose with them? I have brought a sampling of goods from Ireland. That is, if I can bring my ships to dock. Azar! I see you've met Eivor Wolfkist. Ah, so you are Eivor. In fact, I bring you a message from Ireland. I know no one in Ireland.
The letter is from Dublin's king. Sadly, I seem to have misplaced it. The King of Dublin. Why would such a one write to me? He wishes to expand trade to England. The purpose of my bringing goods here. Azar is from the east, but lives in Ireland now. But in matters of trade, Azar, your king should petition Randvi. He claims to know Eivor. He asked me to accompany you on the trip there. I know no king, and I'm certainly not about to journey to Ireland. But first, Azar, you must build a trading post. In fact, where is your trade ship? Ah, yes. An unfortunate incident, most concerning. Trading rivals have blocked the river and thus my goods. A blocked river hurts all Ravensthorpe. Stay. I will put things right. As you see, Eivor is a person of action. Find me later, when the river is safely clear. Of course, my friend. I thank you, Eivor. I will find the king's letter in the meantime. You keep insisting that I know an Irish king. It is a fantasy. These new visions of Odin trouble me. Am I alone in seeing them? Or do the tales of Svartalfheim hold some other meaning? What manner of king is it that sends me letters from Ireland? These new visions of Odin trouble me. Am I alone in seeing them? Or do the tales of Svartalfheim hold some other meaning? Perhaps I should warm my bones by the fire. Gather my thoughts for a moment. Where did the others go? Is it at the mouth of Nene River? Travel to Naval Beacon, okay. Naval, not naval. Once again, guys, வந்துடுறேன்.
Okay, வந்தாச்சு. Sounds coming from that old church. நம்ம ஏன் அதை கிளியர் பண்ணுறது தெரிய மாட்டேங்குது. This place is heavily guarded. Show me what lies ahead. ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்னா மொத்தமாக அந்த இது அதாவது டிஃபென்ஸ் எல்லாமே நம்ம போட்டு உடைக்க போகுது. ஒன்றுமே நடக்கலையே. ஓ உள்ள இருக்குதா ஒன்று ஒன்றா. ஐயோ ஐயோ அடா பாவி. Shut! Wait! Shut! Test this! Pitiful missing!
like that. ஓ ஃபிஷிங் நம்மகிட்ட இருக்குதா, கையிலே இருக்குதா? இதெல்லாம் பண்ணலாமாடா அதில்? And the spear clean through my thigh. It was interesting. Took the one on my shoulder from a troll. Darry is still with us, but he had an axe. Wedged in his head. Hell, ripped my tongue out while I slept. So Aether traded them my sword and they were pleased. One more should do it. Asar's trading rivals are defeated. The river's clear. Now we'll see about this so-called King of Dublin. அந்த வேலையை முடிந்தது. These new visions of Earth trouble me. Am I alone in seeing them? Or do the tales of Svartalfheim hold some other meaning? Perhaps I should warm my bones by the fire. Gather my thoughts for a moment. Do you want to die, please? Tarbin. Aye. Not one who... Before ice and all the ice... this time... Do you... Azar, the river's clear, save for a few bodies and sticks. Your goods will get through. Your reputation comes honestly then, though I am not sure about the name Wolfkist. The scar on my neck. Ah, my Viking name would then be Azar One-Eye. Thank you, Azar One-Eye. My men will help construct your trade post. Then I am twice indebted to you. If ever you change your mind about Ireland, I will be found in the trade post, once built. Oh, and I found your letter. Here. Great poster, நமக்கு கட்டி வைக்கணும். ஐரிஸ் அவுட் போஸ்ட் பில்டிங் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சா? சூப்பரா. From the court of Dublin's glorious king, Byte Macmir. Hello, Casina. I hope this surprise pleasant one. It has been many years since we parted. All has reached me that we are now both on the same side of the North Sea. Certain that you are busy, but could we have a reunion in addition to the top of Joy of Reunion? Could advance trade for Band of North Azar is expanded Dublin market.
Do come and look forward with pleasure to your arrival, your cousin Buried. இப்போ நம்ம கசின் தான் இப்போ கிங்காக இருக்கானாங்க. From the court of Dublin's glorious kingன்றானுங்க. என்ன கதை இது புரியவில்லையே. My cousin Barracuda is alive, king of Dublin. ஆமா கிங் ஆயிட்டான் அவன். Never failed to delight. நல்லா இருக்குது. ஐரிஸ்லாம் போவானா ரெண்டு வீட்டை பேசி. ஹலோ ஓகே. நம்ம போக வேண்டிய ஊருனாக்கா வந்து எஸ்எக்ஸ் தான் போகணும். நம்ம அடுத்து எஸ்எக்ஸ். Eivor. How do you feel, Eivor? I would rather not talk about it. I understand. I want to see the Alliance map. இப்போ நம்ம போக வேண்டும் எஸ்எக்ஸ்க்கு. சென்ட் முடிச்சிட்டோம். எஸ்எக்ஸ்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லிங்கோன் ஷைர், அப்புறம் வந்து மேஜர் செட்கார்ட் பிளாட் பாயிண்ட்ஸ். What about Lincolnshire? A rather boisterous man named Hunwald arrived recently, wishing to speak with you. On a matter of great importance, he said. Where is he now? Down at the docks, carousing with my scouts and scaring the fish from the river. He waits for you with great eagerness. What of Essex?
We received a summons from the Elderman and his Lady of Colchester, requesting you specifically for a matter of great secrecy. Foreboding. And who is this Elderman? One of King Alfred's lackeys? According to my scouts, he is a man who cares more for his own indulgences than the safety of his people. Approach with care. I will leave at once. An alliance in Essex would be invaluable, but go with caution. எக்ஸஸ் தான் அந்த அளவுக்கு முக்கியம் இல்லை, பட் ஆனால் கொஞ்சம் பார்த்துருந்துக்கோ அப்படிங்கிறா. Find and speak with Briston. Yo, Briston. Hey, you want some meat? You know where the happy juice is? There's no beer like no beer. Enough! Enough, I say! I've had enough! Thunin, guide me. It seems Alderman Beerspan has made this ruin his longhouse. Why is my cup empty? Perhaps because you have drunk the barrel dry? Dan Beerstan. His house... Lord? A heroic-looking Dane in our midst. I'm looking for Beerstan, the Alderman of the Shire. Our lord is not at home. But But his wife is receiving visitors upstairs, in her usual fashion. If you speak with her, pass on that we've run out of ale. Beerstan. His household is as poorly run as his land. Estrid is a good wife. Far better than he deserves. You would say that, Adrian. Your wife hangs like a sow in a skirt. My sweater run is a worthy woman, you coxcomb. But she's an excellent cook. With a fine nose for truffles. If Beerstan does not return soon, wine will not be the only thing spilled upon his floors. Now, gentlemen, everyone is fractious with this waiting. Let us be civil at least. இங்கடா வழியே காணோம். என்னடா பிரச்சனை உனக்கு?
Garhunen, for your relief! Silas Edestin and a from. We should be Ryzen! Flee on! You! Guards will come at one cry from me! Sheathe your blade, lady. I'm Eivor of the Raven clan, here at your husband's request. Another Dane. I am Estrid, wife of the Lord of Essex. As you may have heard, my lord is not at home. If he's away, I'll speak to you. Oh, that you could, Eivor. For I am sure this hall would shake with our merry wit. But your accord must be reached with him. You don't strike me as a meek Saxon wife. Do you yet see an ember of my Frankish fire, Ravenwalker? Perhaps it dances Mother Uchiha, hi Leon bro. Mother Uchiha, yo, I'm wary of rounding up Saxons. Is your husband stolen, drunk, or wayward? He'll be stalking the woodlands today, hunting game and ignoring the vital affairs of Essex. One such affair is why we called for you. If I can find him, I'll remind him of his duties. Ah, such would be a miracle. His favorite haunt is southwest of here. The lavender fields there attract the prey, God help him. With luck, he hasn't been eaten, but I'll return either way. Uchiha, Mother Uchiha, எப்படி இருக்கற? நல்லா இருக்கியா? ஆள் பார்க்க முடியறதே இல்ல அப்பலாம். சரி வந்துட்டேன் அந்த லைக்க போட்டு போ. போம்போது சூ சொல்லிட்டு போன்ற மாதிரி. Patience is a godly virtue, Adred. Even the saints would. Phone illa bro, yeah, ennachi phone ache. What happened to your phone? All we want is to share our music with the world. Devote yourselves to godlier activities. You stoke our spirits with your talk of devil. என்ன ப்ரோ ஆச்சு ஃபோன் வந்து டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டா ஆண்ட்ராய்டா இல்லை ஐஃபோனா Asked about this lad, my friend. Hunting is a fine sport, but I hope the Elderman has not become the prey. உடச்சிட்டேன் இன்னைக்கு தான் வாங்கினியா ஐயோ ஏன் உடைச்ச கோகாரணம் நீ What do you see? No good comes from a camp this bloody. What happened to Bristol?
caught off guard as they supped. They were attacked by a beast. Something strong enough to kill a horse. Okay, அப்ப கேம் சவுண்ட் Remains of the hunting party. This one was savaged by a large animal. Some large prey left these tracks in the grass. The hunters were prey to a large beast or two. I can only hope. ஓகேவா அப்போ சூப்பர் ஏன் உடைச்ச ஃபோனை அப்படின்னா ஆச்சு உனக்கு ஃபோனை போட்டு உடைக்கிற அளவுக்கு சர்ச் ஃபார் பிரிஸ்டன் எங்கே இருக்கான் அவன் ரைட் சைடில் தாங்க கிட்டதாக இருக்கிறானா ஓகே Survey the area, Sudan. Or accept your fate as a feast for bears. Ha! Your weapon strikes true. You have savaged enough men today, beast. Gets the blood coursing. This is one Saxon you won't kill today. Let them charge. Well fought, friend. I would not have survived this ambush without you. You have my gratitude to stumble upon me in my moment of greatest peril. Perhaps you were God sent. I'm Estrid sent. Your wife and the Thanes of Essex both want your balls on a blacksmith's anvil. When do they not? You could return and report that the savage claw took me. Poor beer Stan. His exit pursued by a bear. பைக் ஆக்சிடென்ட்ல உடைச்சிட்டியா ஐயோ இப்போ எப்படி ஓகேவா உனக்கு என்ன ஆச்சு பைக் ஆக்சிடென்ட்ல My Estrid would prefer his velvet paws to my calloused hands. So, who are you? A sellsword? I am Eivor of the Raven clan. You hinted at an alliance for the loan of my unique talents. Blood, yes. Let us return to Colchester at once, and we'll speak more of the delicate matter on my mind. I'm glad you answered my summons. I did not expect such a skilled fighter. It's good I came when I did. You lost many men on this hunt. Good men, all. They will have the proper rights, and their families will be cared for. Your people sacrificed much for your sport. They did. There is no balm for my tortured heart. Why did you ask me here? Do you believe in true love, Eivor? I have loved. But have you truly? Has a longing burned in your breast, a sweet, lingering pain, paralyzing you with its sting? There's pain enough in battle. I do not seek it out in love. I long for it. The thrill of a fight softly won. கையில மட்டும் ஃபிராக்சர் ஆயிடுச்சு ஐயோ பாத்து ஓட்டியா வண்டியா She showed great passion when I met her, keeping our thanes in check. Oh, they love her, it is true. Some with too much devotion. And I have not been a good and attentive husband. I have always been a plucked goose in matters of love. And a piss-poor ruler to boot. Strong must be the hand that steers the ship, Beston. My hand would rather tug the catgut of a well-crafted bow. Hey, போயிட்டே பேசுங்கடா. Narrowing at the sight of prey. I, a crown
chance it's heavy on the head. Then let us run wild and free in the woods as the wolves do. Live on our wits. இந்த பைத்தியக்காரனா என்ன ஏன்டா ஃபாலோ பண்றான் பைத்தியக்காரா? Do not fret. My guards will not worry you when we are together. You mismark me if you think I'm capable of worry. Have you built your city in the ruins of another? No, these builders are lost to the annals of time. Far advanced of the Saxon hovels of Wattle and Daub. ஃபேஸ் கேம் என்ன ஆச்சு? டயர்டா இருக்கு. அதான் ஃபேஸ் கேம் ஆஃப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு. பைத்தியக்காரன் ஏன் ப்ரோ நம்மள ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரான் அவன்? Palace myself with mosaics and balmy courtyards. What stops you? That which stops all but the by my side. Now then, what was I saying? That which stops all but the most creative minds. Coin, imagination, talent. And your people. Is Essex happy? வாடா மயிரே. Question I never really pondered. I suppose they are. I hope they are. Alfred believes so far. ஓ நம்ம கூட ஏறணுமாடா? Alfred believes I rule like a chickless hen, flapping and squawking over nothing but the farmer's dinner. He interferes. ப்ரோ ஃபாலோ பிரிஸ்டன் இருக்கு ப்ரோ. ஆனால் அந்த மயிராண்டி என்னன்னா நம்மளும் இது பண்ணிட்டு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரான். என்னடா இது? கீபோர்டு ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ.
All right, just a little break. Hey, Thomas! Fluda! ஓகே நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே பேசாமல் இது பண்ணலாம், அது ஆடலாம், அதை கண்டுபிடி தரோம். இப்போ தான் அப்புறம் கரெக்டாக அவன் போகிறானே அவன் இந்த மாதிராண்டி. Face the wolves at my door before we discuss your favor to Essex, Abel. It may be I can speed your business along. Ready to help me fend off the spears of their displeasure? Let them speak their woes. I'll advise you if I can. Who is this owl, Bearston, that twitters in your ear? An advisor, nothing more. Here to help Essex navigate her brewing storms. Now, my dear brethren, Adrid, perhaps you will start us off. What troubles you? You're a disgrace, Bearstan. Couldn't get a sow pissed in an alehouse. Alfred's men are crawling all over Essex. King Alfred, yes. Though it is within his right, the constant presence of his men is certainly an issue. When the months are coldest, the mistletoe is full grown, cloaked in her winter strength. Meaning that we should weather this? Stay strong? Yes, that's it. Not bend in the wind like stalks of wheat. And you, Wyatt, what do you say? Your preparations for the Lammas festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? Drink, be merry, eat your fill, sing of great battles, for tomorrow we may die. There's no problem that meat and song can't solve. Do we not deserve such mirth? A great feast and ஐயோ இல்லை 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 நம்ம பண்ண ஐயோ மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிறோம் மேடமோ. The dark days of winter approach.
must face the wolves at my door before we discuss your favor to Essex, Abel. But maybe I can speed your business along. Ready to Let the and now you're king. Alfred will get bored soon enough. He has bigger pikes to bake than are to be found in this stolid backwater. Alfred's forces are only here because of Estrid's failed kidnap. Now that she is safe, they will soon be gone. And you, Wyatt, what do you say? Your preparations for the Lammas Festival. How can you think of spending so much coin when your people are starving? He should put his own ham fist in his purse and contribute coin to the festival. Yes. You worry about the cost of such a festival, one that thanks God for our great harvest. Contribute your own coin, then. And Aldrich, do you yap like a she-hound as Adrian does? You know my thoughts, Bearston. The field. How can we give men to Alfred for his wars when our harvest suffers day by day? Refuse to send your men. Let Alfred's people die for his hopeless cause against the Norse. Then we refuse. Refuse our king? Has madness taken your wits, Bearston? There. Have I not answered all your questions? You are a stain on this Shire, Bearstan. Useless. Useless? That's right. Yet still you haunt my hall. Be gone. I haven't time for your squabbling. That ceased their prattling. A fine outcome, Abel. The very soul of balance. A firm hand is all you need, Bearston. Whether on your hunting bow or on your helm. All this talk of hunting makes me long for the woods. Your wife awaits, Bearston. Aren't you worried some other man will drench your sheets with his sweat? Ha! She does as she must. As do I. But you will discover this soon enough. You have done the impossible, Dane. Returned my errant gander to his coop. My pettish love. Such a stormy countenance clouds the sun of my return. Your thanes drank the ale the abbot gifted us. All of it. Now that is a tragedy my heart will not easily overcome. If he looked at me with the same affection he shows for hunting deer, our marriage might have survived. So, what do you need of me? Our affairs are more of heart than of state, Eivor. What little passion there was between us faded into bickering long ago. We would have our freedom, Eivor. I from my wife, and my wife from Essex. I'm too sharp a weapon for so soft a task. Why not part and be done with it?
Oh, were I a Dane, and divorce as simple as a slit throat. But it's not so easy as that. வேற என்ன பண்ணணும்? Does your God not allow husbands and wives to part? Our God? Our king? There is much standing in the way of a joyous uncoupling. Ours was an arranged marriage, a political need, and not easily broken. Explain yourselves, clear and plain, and I will do it. The poetry here is mind mud. We had a plan, a simple plan. A woman lost and a woman found. Some time ago, we paid a Dane to kidnap me and ferry me safely to Francia. As you can see, he did not deliver. He was certainly thorough in other regards. Some Norse can be quick to take coin and slow to earn it. If I give my word, it is not broken. Could we try the kidnap again? Much of the plan கிட்னாப் பண்ணுமா உன்னைய? would only take a more trustworthy overseer. It should be a bold. ஒரு டிவோர்ஸ் பண்ண முடியாத காரணத்துக்காண்டி அவளை வந்து கிட்னாப் பண்ணிட்டு போற மாதிரி. During our Lamas festival, merry peasants and guards with wandering eyes. Your return to Francia would need a swift ship with a captain ready to leave England. We could ask him. I would have thought his steed and seamen spent. Come find me in the market, Eivor. எது? Our welcome guests require food and ale to soften their anger. My wife is a gracious and attentive host, Abel. The only thing that keeps my braying thanes at bay. And the woman found? A darling Maybud, Ulvida, my childhood sweetheart. I left her 20 years ago in Malden to marry my prickled pair. 20 years? Can an ember so cold be reignited? We can hope. You must fan the flame. ஏம்மா ஏன்னா என்னடா மாமாவை பார்க்க சொல்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு உன் ஒய்ஃபை கிட்னாப் பண்ண சொன்னால் ஓகேங்களாம். அதுவும் ஓல்டு லவ் மட்டும் சேர்த்து வேணும் அப்படி அது. I will do as you both ask and ask Freya for success in this love game. Good luck in your endeavors, Abel. I pray you find my Alvida with a fair face and a yearning heart. Now, should I look for Alvida first or meet with Esther? கமான் மக்களே, பார்த்துருக்கலாம். ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்கள். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 lakhs. நம்ம சேனல் யாரும் புதுசாக வரைக்கும் நம்ம சேனல் டெய்லியுமே வந்து நம்ம ஸ்டோரி கேம்ஸ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். ஸோ வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிங்க உங்களுக்கு ஸ்டோரி கேம்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னா. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னென்னா வந்து இப்போ இருக்க ஒய்ஃபை வந்து கிட்னாப் பண்ணணும். அடுத்து வந்து அந்த ராஜாவோட பழைய காதலை வந்து நம்ம மறுபடியும் சேர்த்து வைக்கணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிட்னாப்பை முடிச்சிருவோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரூட்டை கிளியர் பண்ணிட்டு அப்புறமா அந்த இறந்து போன காதலை வந்து நம்ம மீட்டெடுத்து வருவோம். என்ன கைஸ் சொல்கிறீங்க? ஓகே தானே? கமெண்ட் மக்களை பார்த்துருக்கணும். ஒரு லைக்காக போட்டு பாருங்கள். லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 lakhs கைஸ். இன்னும் 3 2 தான் தேவைன்னு நினைக்கிறேன். அதை தயவுசெய்து போட்டுருங்க. இன்னும் ஒன்று தான், இன்னும் ஒரே ஒரு லைக் தான் மக்களே. ஹார்ட்டெல்லாம் விட்றீங்க யாருன்னு தெரில. தயவுசெய்து லைக்காக போட்டுருங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கிட்னாப்பு. என்கிட்ட எதிராக உன்னை ஹெவியாக அட்ராக்ட் பண்ணிச்சு. இந்த ஐயோ பறந்து போகிற அனிமல்ஸ் பேஜ் இது. This place would have been impressive once, a long time ago. பக்கத்தில் லைட்டாக ரோம் மாதிரி இருக்கு இடம். There you are, Eivor. Over here. I came first to help you. Your need seemed more pressing. And now my marriage awaits your executioner's sword. Will it not be strange to leave this place? You've lived here half your life. Yes, but what is to keep me here? A loveless union and the dirt mounds of 2 babes who never took a breath.
You speak with some sadness. Has your time here always been tragic? There have been tears, but also great passions. Love, foolishness, regret. Yet, is that not all lives? The best lived... And what of our plan, the great Llama's kidnap? Is this a Christian feast? Yes, it's a wonderful evening. A blessing of the harvest, full of fruits and fires, drinking and dancing. Revelers with muddy minds and glazed eyes. That's good for us. And what of the ship that will sail you home? I know just the one, and her captain is full of fire. Come, I will take you to him. I was there. I saw it. This captain, who is he? Not much more than a boy in his 17th year. Full of youthful bravado. A Saxon? A Dane. Though Adred calls you raiders. He says that you are here to steal England. Some may be. But I've come to settle a stretch of land. I'm not so keen to return to the winters of my birth in Norway. Norway, ah! It must be beautiful. Rugged and fearsome, and cold as anything the frozen north. So cold that light hangs in the sky. A road for the Valkyries who carry our dead warriors to their eternal feast. An eternal feast would be a merry end. We are here. This is a brothel. The Bratala. captain's name is Rolfr, called Rollo in my tongue. Tell him of our new plan and agree to whatever reward he demands. He may take some convincing, for we did not part on the best of terms. I'll bring him round. By force or persuasion. Just be ready for my signal at the Llama's festival. Please, I'm just a poor Christian brother with nothing. ஐயோ Someone's at the door, Rollo. Oh, is it that hun I asked for? ப்ரோ மோசமான சீன்ஸ்லாம் வருது ப்ரோ மன்னிச்சு Did she now? As a parting gift for the man who rattled her bones, huh? No, I'm here to collect you. Can it wait? Oi! Bring out the one they call Rollo. The king's men want to ask him a few questions. No, 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 no. Just a second. ஏய் என்னடா டேய் போலீஸ் வருது டோராண்ட என்னடா நீங்க என்னடா பண்ணிட்டீங்க வாரத்துல ஐயோ Some help here. Bloody fucking Danes. Open this door. ஐயோ Now. Follow me. We found your camp, Dane. Your friends are all trussed up. No one's out you now. Your guts out. வருடா ஐயோ ப்ரோ இந்த இதில் வருமே ட்ரெய்லரில் வருமே ஐயோ சரியான அடி யாரும் பார்க்கல ஐயோ ஐயோ யாரும் பார்க்கலையா ஐயோ இருக்கியா நீ இன்னும் போகலையா நீ யாரும் பார்க்கல இல்லை இது வர நான் நாளைக்கு போய் இதை நான் ப்ளர் வேறு பண்ணும் போயிட்டு நான் எடிட்டிங்கில் போயிட்டு டைம் என்ன ஆகுது இன்னும் போகலையால இன்னும் இங்கே தான் இருக்கியா நீ கரெக்டாக 3:30 மணிக்கு போட்டிருக்கானுங்க இந்த சீனையா ஓகே இதை வந்து நான் நாளைக்கு போயிட்டு ப்ளர் பண்ணணும் யூடியூப்பில் போயிட்டு இல்லைனா வந்து பிளாக் பண்ணிடுறானுங்க சேனலை 843 okay அதான் அந்த பேரை பார்த்தோன்னா நான் கொஞ்சம் உஷாராகிட்டேன் சரி சீன் வரும் போகுது சொல்லிட்டு கரெக்டாக ரெடியாக அந்த சென்சாரை எடுத்து வச்சுருந்தேன் கரெக்டாக போட்டுச்சுங்க சென்சாரை
உள்ளுக்குள்ளே போலீஸ் வருது எஞ்சி ஓடுவெல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. காப்பிரைட் கன்ஃபார்மா? காப்பிரைட் கிடையாது ப்ரோ. அதாவது ஸ்ட்ரைக் கொடுத்துருவானுங்க. காப்பிரைட் கிடையாது, ஸ்ட்ரைக் வந்துடும். கைட்லைன் ஸ்ட்ரைக் வந்துடும். இதுக்கெல்லாம் ஆனால் உழுவாது சொல்லப்போனால். ஏன்னா இது வந்து ப்ரொஃபானிட்டியா அந்தளவு இது கிடையாது ப்ரோ. இது அந்தளவு ஒரு மாதிரி சிவியராக இல்லை. ஸோ வந்து நோ ப்ராப்ளம். இருந்தாலும் என்னோடய சேஃப்டிக்காண்டி நான் அதை பிளாக் பண்ணி தான் ஆகணும். ஏன் நம்ம சான்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு தேவையில்லாமா? இதை நான் அப்படியே விட்டுடலாம், ஒன்றுமே ஆகாது. சொல்லப்போனால் கேம் தானே, ஒன்றுமே ஆகாது. இருந்தாலும் வேணாம் சான்ஸ். ஒய் கமன் கைஸ் பார்த்துட்டு முதல்ல ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் கைஸ். இன்னும் ஒரு லைக் தான் வேணும். மறக்காமல் போட்டுருங்க மக்களே. இன்னும் ஒரே ரத்த கலரியாக இருக்குது. At each other's throats. They believe one of your number is a traitor. Lork and Gerhild have been at my side all season. I don't like to doubt them, but my people are taken and my ship is gone. If the traitor lives, all of you are at risk. Let me talk to them. The innocent have nothing to hide. Very well. But do not let Loki whisper lies in your ear. While you were drinking and whoring, Rollo, the Saxons attacked us. Questioning the versions might help. Okay. Neither betrayed Nordic, yes? What is your story? You want to hear my story? Then bring me a mug of ale, and we'll sit and talk as equals. Elsewise, you can have. Where were you when the Saxons came? Hunting rabbits, wasn't I? எடிட் பண்ணிடு ப்ரோ. எஸ் எடிட் பண்ணிடணும், அதான் சேஃப்டி. நைட்டு லைவ் இருக்கா? நான் ட்ரை பண்ணுறேன் ப்ரோ. எனக்கு 10 மணிக்கு முடிஞ்சிடும் எனக்கு வேலை. நான் ட்ரை பண்ணுறேன். நைட்டு எதனா நம்ம ஒரு பேய் கேம் போடுவோம். பட் நாட் ஷுர், என்னால் வந்து கன்ஃபார்ம் சொல்ல முடியாது. ஐ வில் ட்ரை. ஓகே. Always was. How long has your sword served Rollo? I owe his father a blood oath. If that means wiping Rollo's arse until I die, so be it. And if Rollo was dead, that oath would be fulfilled. You must tire of battle. I'll feast in Odin's hall one day, but not with the stain of dishonor on my hands. ஓகே, இவன் கொஞ்சம் ஜென்யூனாக ஆன்சர் பண்ணுறான். இவன் அவன் டவுட் இல்லை எனக்கு. இப்போ யாரு? Gerhild, is it? Aye, Rollo's sworn sword sister. I've served him proud and true. You cannot think I betrayed him. You weren't here when the Saxons attacked. I was hunting. There's fine game in the trees outside the camp, and our people need meat. What was your prey? Rabbits for stew, Rollo's favorite. Who are you to Rollo? I am shield sworn, so long as England and that Frankish witch do not sway him from the true path. Our people deserve better. I hear envy, but of Estrid or Rollo I cannot tell. You know nothing, Ravenbeak. My concern is for my fellow Danes. You'll find no treachery here. Who are you to Rollo? I am shield sworn, so long as England and that Frankish witch do not sway him from the true path. Our people deserve better. I hear envy, but of Estrid or Rollo I cannot tell. You know nothing, Ravenbeak. My concern is for my fellow Danes. You'll find no treachery here. யாரா இருக்கும்? Lork accused you of treachery. He saw you with a Saxon. Lork? You believe that old crow? His bones crumble and his mind wanders with age. Or he wallows in jealousy. Take your pick. That's all for now.
betrayed us, Ake. Gerhild is my sworn shield sister, and Lork served my father well. Seems like ரெண்டுமே இல்ல அப்படிங்கறான். all of Rollo's clan. Might find some evidence to test their stories. I should speak to both and see if I can find some evidence around the camp. ஹலோ ஹலோ மைக் டெஸ்டிங். உங்கள் ரியல் நேம் சொல்லுங்கள். ரியல் நேம் வந்து லியான் கென்னடி ப்ரோ. அதுதான் என்னோட ஃபுல் ரியல் நேம். லோர்க் இல்லை, வேற யார்? இவன் யாரு? No need to hunt, and the camp is full of fresh kills. ஹண்ட் பண்ண தேவையில்லை, ஃபர்ஸ்ட் கில் தான் இருக்குன்றானுங்க. This looks like a good spot to hide. Somewhere to wait out a Saxon attack. Lord, where were you when the Saxons came? Hunting rabbits, wasn't I? Sick to death of carrots and turnips. Then I heard Gerhild shouting and all help. இவன் தான் ப்ரோ, இவன் தான் ப்ரோ. You're lying. I found a rack full of game nearby, enough to feed the camp for days. Told you, I was hunting. Stick to that story, and I'll tell Rollo to take your treacherous head. I was sleeping in the forest, wasn't I? Heard Saxons tramping through the trees, so I hid. Not fool enough to face him on my own. I have what I need for now. Have you made your decision? Yes. Gerhild claimed to be hunting as Lord did. Rabbit. She rarely hunts. She's been a terrible shot since we were children. Your shield sister is jealous. She thinks you neglect your people by sleeping with the enemy. She always had ambition, but she accepted my leadership, swore on her shield. Lork saw her with a Saxon. She claimed he was her lover. Yet she has berated me many times for taking Estrid to my bed. I did not think her a hypocrite. Lork said he was hunting, but your rags are full of fresh rabbits. Why would he lie? Unless he had something to hide. He tires of his blood oath, and with your death, he would be free. He has become old and frail, but he served my father well. I would have freed him without bloodshed. This man knew the Saxons were coming and hid. He was either in league with them or a coward. Sad fall for a great warrior no longer in his prime. Have you come to a firm conclusion? அவன் தான் ப்ரோ, அவன் தான், அவனே தான். அந்த பொண்ணு தப்பு பண்ணல. Both choices will pain me, but let it be the truth. Gerhild betrayed you. Gerhild தான். No, that's not true. Rollo, I beg you. A shameful death on bloody Saxon soil. Both had reason to betray their Jarl, but only one had the eyes on to do so. I hope you chose well, for you denied them a seat in my hall. There can be no feast in Valhalla for a break faith. She was always a jealous crow, beak pricking over every decision I made. Nothing more can be done here, but your warriors might still be alive, and I will need your help after they're free. There's a Saxon camp with a dock at Port Walton. Might be they were taken there. Always knew there was something wrong about her. Spare me your sullen words. My heart is torn. Go. Find something useful to do. I've heard of a safer place than this south of Colchester. Let's you and I go take a look, shall we? I'm sorry that your people suffer, Rollo. Thank you, Eivor. I have much to think on as we journey.
I'll leave you to those thoughts. Rollo's men, caged, plump hens. Find and rescue the Danes. Okay. Justice awaits, coward! அப்புறம் எப்படி தானே உள்ளே போகிறது பார்டுனா? Eradicate the camp. Okay, super.
arm is strong, Rolo. Hello. Never doubt me, Raven Feeder. These இல்ல எடுத்துறா. slaves did. I need someone with a swift wave steed in good repair to bring the Lady Estrid across the sea to Francia. Another kidnap scheme. Estrid is unshakable. All right, then. Let we two triumph where one failed. I need you stout-hearted than this. Whatever your passions for Estrid. We had our time together. Now that's done. I will not fail you here, nor her. ஹாய் ப்ரோ ஃபருக் கேமர் ப்ரோ வெல்கம் 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 ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க சாப்பிட்டீங்களா லஞ்ச் ஓவரா ப்ரோ கொஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த கொஸ்ட்டில் அடுத்து என்ன வரும் ஓகே இப்போ வந்து சைல்ட்ஹுட் ஸ்வீட் ஆர்டர் போய் நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணணுமா 1000 மீட்டர் தள்ளி போகணுமா கமெண்ட் கைஸ் பார்த்து நமக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க செல்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் மக்களே இன்னும் 1 லைக் தான் தேவை ஸோ யாரும் லைக் போட்டு பாருங்க ஃபருக் கேமர் ப்ரோ லைக் பண்ணிங்களா ப்ரோ ஓ ஒன்லி 4 more likes to go for 15 likes சூப்பர் வேற மாதிரி ஓ இந்த வீடு தான் இந்த சைல்ட்ஹுட் லவரோட வீடா ராஜாக்கு என்னென்ன வேலை பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அலையன்ஸ் கேண்டி The last house in Malden. All of it should be here. என்ன போட்டுருக்குதுங்க Enough, Malden. No one enjoys high jinks more than me, but due to the number of oil-based fires, I cannot, in good conscience, allow unlimited access to such incendiary material. Therefore, all jars in the village have been collected and placed under a lock and key. If you behave like children, you will be treated as such. Your exasperation, brother Thomas. Alfida. சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா 3 hours லைவ் போயிட்டு இருக்குது லைக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ ஓகே சூப்பர் தேங்க்யூ ப்ரோ நானும் சாப்பிடல ப்ரோ இப்போ தான் நான் அந்த பிரேக் விட்டு போகலான்னு பார்த்தேன் நான் ஸோ நீங்களாம் பார்க்குறீங்க சொல்லிட்டு வரேன் அப்புறம் நான் கொஞ்சம் ப்ளே பண்ணுகிறேன் இப்போ போய் சாப்பிட்றோம் ப்ரோ நான் இன்னொரு கரெக்டாக 3:30 மணிக்கு நம்ம வந்து பிரேக் விட்டுடலாம் கரெக்டாக ஒரு 3:30 மணிக்கு பிரேக் விட்டுடலாம் ப்ரோ We came for. Leave that lackbeard to lick his wounds. Need to get on the other side. எப்பட்றா
11 months லைவ் போட்டு ஒன்லி 245 11 months லைவ் போட்டு ஒன்லி 244 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஒன்லியா 11 months ஆவா 1 ஏப்ரல் 26 ஏப்ரல் 22 ஏப்ரல் 22 ப்ரோ 1 இயர் ஆயிடுச்சு ப்ரோ 1 இயர் அப்புறம் 1 month ப்ரோ ஆமாம் ப்ரோ ஒன்லி 244 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் இட் ஹேப்பன்ஸ் உடனேலாம் நம்மளால வந்து போயிட முடியாது ப்ரோ இட் வில் டேக் டைம்ண்ணா எங்க இருக்கிறா அவ ஓ வீட்டுக்கு பின்னாடி சம்திங் இருக்குதா ஓகே ப்ரோ சூன் யூ வில் ரீச் 1K கண்டிப்பாக ப்ரோ அதெல்லாம் ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப்லாம் பட்டுன்னு ஏற்றிடலாம் ப்ரோ என்னன்னா நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய மேட்டர்லாம் நிறையா இருக்குது நம்ம வந்து மேலே போயிட்டு நம்ம அங்கே ஒன்று தெரியாமல் இருந்தோம்னு வச்சுங்களேன் அதுதான் கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆகிடும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு கல்லாக வச்சு நம்ம வந்து பேஸ்மெண்ட்டாக போடுவோம் ஒன்றும் அவசரம் கிடையாது இன்னும் நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது எவ்வளவோ நிறையா இருக்குது யூடியூப்பில் சும்மா வந்து லைவ் போட்டால் மூஞ்சி காமிச்சோம்லாம் வந்து மக்கள்லாம் இது பண்ண மாட்டாங்க எல்லாருக்கெல்லாம் பிடிக்காது எல்லாரும் ஒருத்தரையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஒருத்தவங்க மனசையும் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சரி சார் சிஸ்டர் அதுதான் நமக்கு தேவை தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி பேசணும் எப்படி நம்ம லைவ் கொண்டு போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது நிறையா இருக்குது பாட்டுக்கு நம்ம ப்ரோ என்ன 1K ஒரு மேட்ரு கிடையாது சொல்லுவோம் நான் ஒரு 5 ஷார்ட்ஸு ஒரு 2 வீடியோ நல்லா ஒரு ட்ரெண்டிங் டாபிக் எடுத்து போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போட்டு நீ 2 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் இது மேட்ரு கிடையாது ஃபஸ்ட் நமக்கு ஸ்டஃப்பு தெரியணும் அப்போ தான் நம்மளால் வந்து ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்டெடியை நம்மளால் நிற்க முடியும் யூடியூபர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா வந்து இவன் படம் மேலே வந்தான்ற மாதிரி தான் எல்லோரும் நம்மளை பார்ப்பானுங்க இவன் என்ன பண்ணான் இவனுக்கு வந்து இவ்வளோ ஃபாலோயிங் இருக்குது சொல்லிட்டு பார்ப்பானுங்க கிரேட் திங்ஸ் டேக் டைம் ப்ரோ அவ்வளோதான் ஆனால் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு மணி எனக்கு ரொம்பவே நீட் இருக்குது ஸோ அதனால தான் யோசிக்கிறேன் நான் சரி நம்ம வந்து கண்டென்ட் போடுவோம் நம்ம சேனல் சீக்கிரம் மானிட்டைஸ் பண்ணலாமான்னு சொல்லிட்டு இப்போ எனக்கு ஒரு தாட் ஒன்று இருக்குது ஏன்னா மணி ரொம்ப தேவை இருக்குது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆகஸ்ட் மந்த்து போல் வந்து நான் ஃபீஸ் கட்டணும் காலேஜுக்கு அது ஒரு 1 lakh கிட்ட கட்டணும் நான் அதுக்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில ஸோ அதனால் ஜூலை போலவே வந்து சேனலை மானிட்டைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அதெல்லாம் பண்ணலாமா சொல்லிட்டு திங்க் பண்ணுக்கிறேன் பார்க்கலாம் அப்படியே போகுதுன்ட்டு ஃபார் எவரி லைவ் தம்ப்நெயில் போட்டுட்டு தான் லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்களா அப்புறம் தம்ப்நெயில் போடுவீங்களா தம்ப்நெயில் ஃபஸ்ட்டே போட்டுருவோம் ப்ரோ தம்ப்நெயில்லாம் நம்மள்ட்ட ரெடியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்து இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு பிளான் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஒரு 10 daysக்கு நான் இது பண்ணி வச்சிருந்தேன் நான் திங்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு 8 நாளைக்கு ஒரு தம்ப்நெயில் அடுத்த நாள் வந்து வேறு ஒரு தம்ப்நெயில்ற மாதிரி நான் பிளான் பண்ணி வச்சு நான் ஆல்ரெடி நான் ரெடி பண்ணி நான் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஸோ வந்து தம்ப்நெயில் அப்பப்போ மாறணும் அப்படி சொல்கிறது 8 days கழிச்சு மாறும் தம்ப்நெயில் இது வராது ஓ நம்ம அவனை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதா இது தெரியாமல் நம்ம போட்டு அவனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்குறோம் நான் தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு தான் நான் இதுக்குள்ளே வருவேன் நான் லைவுக்குள்ளே வருவேன் சப்போஸ் வந்து பார்ப்பேன் நான் 100 தமிழ் வந்து மொக்கையாக இருக்குது நம்மளால இன்னும் பெட்டராக பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஃபீல் ஆச்சுன்னா மட்டும் நான் 100 மாற்றுவேன் ஆடிசி இருக்குல்ல ஆடிசி அசாசின்ஸ் கிரீட் ஆடிசி கேம் நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் என்னன்னா இந்த இது ஹண்டிங் கல்டிஸ் சொல்லிட்டு போட்டுருவோம் பாருங்க நம்ம சேனல்லே இருக்கும் ஹண்டிங் கல்டிஸ் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் வேறு ஒன்று போட்டிருந்தேன் நான் தம்ப்நெயில் அப்புறம் பார்த்தா கொஞ்சம் மொக்கையாக இருக்குமே ஃபீல் ஆச்சு சொல்லிட்டு அப்புறமா நான் மாற்றினேன் அதை லைவ்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா மாற்றினேன் தரையாக கிடையாது சொல்லப்போனால் அது மணி நீட்ஸ்
ஃபார் சர்வைவல் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ஹோமுக்கும் கொடுக்கணும். எனக்கு ஹோமுக்கு தரணுன்ற அந்த ஒரு இது இல்லை, அவசியம் இல்லை. அதனால் நான் கொஞ்சம் எஸ்கேப்பு. நீங்களாக தான் மாட்டின்னு இருக்கிறீங்க. எனக்கு அந்த நீடல் எனக்கு எப்போதுமே எனக்கு இருந்ததில்லை ப்ரோ. அந்த வகையில் வந்து எங்கள் அப்பா நம்ம பாராட்டி ஆகணும். அவங்களுக்கு அவங்க பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ எனக்கு நான் பார்த்துக்கணும், அவ்வளோதான். இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா கற்றுக்க யூடியூப்பில்? ஆமாம் ப்ரோ, நிறையா இருக்குது ப்ரோ. பட்டு ப்ரோ மணி தான் வேணும், ஃபாலோவர்ஸ் தான் ஏற்றணும்னா பட்டுன்னு ஏற்றிடலாம் ப்ரோ. நம்ம ஒரு லேபிள் ஆகணும்னா நம்ம வந்து இறங்கி வேலை பார்க்கணும் ப்ரோ. அவ்வளோதான், சிம்பிள். இப்போயே பாருங்க, எனக்கு இப்போயே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து செம்ம டயர்ட் ஆகுது. எனக்கு காலில் இது பண்ணுறது, ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறது தூக்கமாக வரும். ஏன்னா நான் நைட்டு இதுக்கு போய்ட்டு வரேன்னா, வண்டி ஓட்டுன்னு வரேன், சரியாக தூங்குறது இல்லை. நைட்டில் தூக்கம் சரியாக தூங்க முடிய மாட்டேங்குன்னு சொல்ல போனால். ஒரு மாதிரி சொல்கிறது, அந்த இதில் அயன்மேனில் அவனுக்கு ஸ்ட்ரோக் வரும்ல. அவனுக்கு அயன்மேன் பார்ட் 3 அவெஞ்சர்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து அவனுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரோக் வரும்ல, அந்த மாதிரி வருது எனக்கு நைட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கும் போது. அதனால் ப்ராப்பராக தூங்க வர முடிய மாட்டேங்குது. அதெல்லாம் வந்து இப்போ நான் இல்லைனா நான் வந்து இப்போலாம் நான் ஃபேஸ் கேம் போட்டு பேசிட்டு இருந்திருப்பேன். இதை பார்த்துட்டானா அவசரப்பட்டே குமார். ஐயோயோ ஐயோயோ, சாவுல செத்த பயலே. ஃபைண்ட் அண்ட் ரெஸ்கியூ அல்ஃபிதா. எங்கே இருக்காவ அல்ஃபிதாராவ தான் இந்த கிங்கோட வந்து குழந்தை பருவத்துக்கு காதலியாவ. அவளை நம்ம காப்பாற்றணும். அவளை காப்பாற்றினா நமக்கு வந்து அந்த கிங் ஹெல்ப் பண்ணுறான் அப்படின்னு சொன்னான். இந்த உள்ளதாகிறான். என்ன பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்? லேபிள் ஆகணும் ப்ரோ, பிராண்ட் ஆகணும் ப்ரோ. சும்மா வந்து இவன் கேம் ஆட வேண்டாம் யூடியூபர்ன்ற மாதிரிலாம் இருந்தால் பத்தாது இல்லை. நம்ம ஒரு பிராண்ட் ஆகணும்ல. அதுதான் பேஸ்மெண்ட் நம்ம தரமாக போடணும். சூப்பர், நல்லா பண்ணி பெருசாக வருவீங்க. தேங்க்யூ ராணா ப்ரோ. பெருசாக வருவோம் ப்ரோ, நீங்களும் முயற்சி பண்ணுங்கள் ப்ரோ. எல்லோரும் ஒன்றா மேலே போகலாம் ப்ரோ. நான் மட்டும் மேலே போகலான்னு வச்சுக்கலாம், கடுப்பாக இருக்கும், தனியாக இருப்பாங்க. ஸ்லீப் கரெக்ட் இல்லைனா மோர் ப்ராப்ளம்ஸ் வில் கம் ப்ரோ. ஹெல்த்து ஃபஸ்ட்டு. ஹெல்த்து பார்த்துக்கலாம், தலை வயசு இருக்குது, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, சாவி அங்கே இருக்குதா? கண்டிப்பாக நான் அடித்து சொல்லுவேன். டோர் வந்து லாக்கில் இருக்கும். பரவாயில்ல, எந்த கேமில் தானே எனக்கு எடுத்தோடனே எனக்கு கொடுத்துட்றீங்க இந்தாடா சாவின்னு சொல்லிட்டு. ஓ, வாட் ஹேப்பன்ட்? மேலே போய் சீனா ஒரு கில் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஏற விட மாட்டானுங்க மேலே நம்மள. என்ன ஓஹோ, வாங்கிக்கோ. கத்தாமரடி. அப்புறம் உங்களுக்கு டவுட் வந்துடும் நீ கத்தாம இருந்தீனா. கீழே எடுத்துடாமடா. ஓஹோ, காட்ஸ் கிட்ட கீ இருக்கா? அதான் நான் பார்த்தேன். என்னடா கீ ஈஸியாக எடுத்தாமல் யோசிச்சான் அப்போவே நான். அவசரப்பட்டு குமார், லைஃப்பை தொலைச்சிட்டேடா. ஐயோ பார்த்துடான்டா. வாங்கடா. நான் ஒன்றுமே அவளா போச்சுரா. ஐயோ, என்னத்தரா அழுத்தனா?
ஐயோ 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 என்னடா இது? ஓகே கிடச்சிச்சு. என்ன அடி? என்ன பைசன் மாதிரி இருக்கு லேக் பக்கத்துக்கு. ஏய் மாட்டிக்கினியா? வாங்கிக்கோ. ஏய் யார் 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 அது? ஏய் யாரா அவன்? ஜடா மாட்ட மாதிரி வரான். ப்ரோ வர மவுஸும் பிரச்சனை பண்ணுது ப்ரோ, ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. இன்னும் அந்த ரீஃபண்டுக்கு போட்ட இதே இன்னும் வரல, ஜாஸ்டிக்கே இன்னும் வரல. இதில் மவுஸ் வர மறுபடியும் பிரச்சனை பண்ணுது. Stay quiet. I'm here to free you. I cannot walk. My ankle. They were not gentle with me. Then I will carry you. ஐயோ. Who are you? Who risked so much to save me? A friend. Of Elrich's? Is he alright? The poor boy? Not your brother. Someone else who wishes to rekindle a friendship. ஓகே ப்ரோ டேக் கேர், சீக்கிரம் சாப்பிடுங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ப்ரோ ஃபருக் கேமர். இவ்வளோ ரெஸ்கியூ பண்ணியாச்சு, இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஏய் கீழே கேரா செல்லத்தா டேய். அடப்பா அடே. We're almost there. Gentler. Please. You'll soon be safe. Rest easy. My bones ache. கொஞ்சம் பொறுத்துக்க மாட்டார்லிங், வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. தப்பு தப்பா இது கொடுத்து அடி வாங்கி சாவாத. அப்புறம் வா. Bless the saints. Here you are. Rest now. Soon you will be up and about again. Alfida! Did they hurt you? Takes more than some cockshy milksops to break my will. Beating a boy half to death for stealing bread? I'll not see it done. Growling bellies mean இந்த பொண்ணு கிளவி மாதிரி இருக்கிறா. அது சரி, அந்த ராஜாவும் கொஞ்சம் கிளவமா தான் இருந்தான். It is cruel and dark for those who cannot stand up for themselves. Alvida, could we speak in private? He is a good boy, but without a father to guide him, he's grown softer than I'd hoped. I'm here at the request of Alderman Biersten. He wonders if you could love him again. Dear old Biersten, he remembers. He does. I've thought of him sometimes myself. But with my brother to fend for, I could not waste a life mooning. He has thought of nothing but you, Alvida. And with his wife, Estrid, returning to Francia, he sent me to find you. How it would work between me and him? I'm a poor woman. Have been always. But the alderman... Oh, God, help me. I'll give him a go. How could I not?
Oh, bless. He'll come if you call. At the lighting of the bonfire, he'll ride here to meet you. Ellerich, come you and sit with us. I have something to say. உன் அக்கா ராணி எங்கே போகிறேன்டா அப்படின்னு போகலாம். வந்துட்டான்ல. My apple blossom girl. Is it really you? பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஆப்பிள் பிளாசம் கேட்கலாம். Though crows have left their footfalls around my eyes. They still shine brightly. ஐயோய்யா. Has Eivor told you all? Aye, she has. She has Do you accept me, love? She has My heart feels like it will burst. Give her time, Byrston. The passion rekindled in haste will soon fall to embers. Of course. You are absolutely right. And we have a lifetime to recapture what was mislaid. I hope it will not take that. And this young lad is Ellerich, Olvid's brother. Hello, your worshipfulness. I am Byrston, nothing more or less. And you are a fine, strong lad of... how old? 19 summers. He's all the family 19 summers. வயசுலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்படிதான் இருக்குது. 19 சம்மர்ஸ் 19 வின்டர்ஸ் அப்படின்பானுங்க. நோட்ஸ்மென்லாம் வின்டர் சொல்லுவானுங்க, மற்றவங்க எல்லாம் வந்து சம்மர் சொல்லுவானுங்க. You are my boy. To live with me in Colchester. Perhaps I can teach you the joy of the hunt. Before you go, Ellerich, I'd suggest a long, slow walk around the lake. டைம் வேஸ்ட் பண்ணா டே இவரே சொல்கிறது கேள்றா. இது பார்த்தீங்களா இல்லையா ரொமான்ஸை? நரையிலும் காதல் மலருதே. Dear Byrston, I cannot believe you would come for me after all these years. Come on guys, பார்த்து மக்களே ஒரு லைக்கா போட்டு பாருங்க. Let's go for 15 likes மக்களே. எங்க அது அங்க இருக்கு. நம்ம சேனல் டெய்லியும் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். ஸ்டோரி கேம்ஸ், உங்களுக்கு ஸ்டோரி கேம்ஸ் பிடிக்கும் நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணிங்க. ஸோ தட் யூ won't miss any of those live streams. Hello, mic testing. Okay, work out. சொல்லிடும் ப்ரோ அப்படியே அது வாட் யூஸின்னு கேட்டேன்னா ரோதரி நம்ம தான் ஒன்று போய் ஃபைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. டைம் இல்லடாப்படா. ஏய் எத்தனை பேரா வருவீங்க? சுடுடா, என்ன சுடுடா, கேன்சல் பண்ணுறா. ஒரு விஷயம் இதுரா, ஏன் இத்தனை பேர் வரீங்க? ஃபஸ்ட்டு
see. Find and speak to Rolo. எங்க இருக்கான் Rolo? தோதா இருக்காடா நீ? அட என்ன பயலே. உன்னதான தெரிஞ்சுக்கறான் அவ்வளவுமா. How are your people, Rolo? Recovered and ready for what tonight holds? Gerhild's treachery was a blow. Few were surprised it came to that, only that her dark ways took such a brutal turn. Put that aside. We're ready now. What would you have of us? Unleash your war dogs. Set things afire. Bring panic. Act like the barbarians they think us to be. We'll stick their hearts with needles of fear. Night will fall soon. Then is our moment to strike. They used to sacrifice John Barleycorn so that his seed might fall on the fertile land and grow the grain anew. I don't care for that pagan pomp. There is just one god now, and he gives us everything. Kidnap estate. Okay. ஏய் இருடா. எங்க இருக்கா அவ? எவன்டா அது? ஓரம் போடா. அவன்டா சிவிலியன் யாரா உள்ள விட்டது? சாரி சார் நீங்க வந்து நான் பார்க்கவே இல்லை சார். ஐயோ என்ன கடத்துறாங்கிற பிளான் போட்டதே அவதான் ப்ரோ. கடத்த சொன்னதுமே அவதான். அதாவது என்ன ஸ்டோரின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இந்த நாட்டு ராஜாவுக்கு வந்து ராணி மேலே இது லவ் இல்லை, ராணிக்கும் இல்லை. ஸோ அதனால் என்னன்னாக்கா ராணி வந்து அவரோட நாட்டுக்கே வந்து திரும்பி போக போகிறா. ஆனால் ரூல்ஸ் படி அது மாதிரி போக முடியாது. ஸோ அதனால் வந்து இவங்க வந்து ஒரு கிட்னாப் ஒன்று பிளான் பண்ணி ராணியை வந்து கிட்னாப் பண்ணி கூட்டு போய் விட்டுருணும். ஆனால் ராஜாவுக்கு வந்து ஓல்டு லவ் ஒன்று இருக்குது, குழந்தை பருவத்துக்கு காதல் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த காதலை வந்து மட்டும் நம்ம சேர்த்து வைக்கணும் அந்த ராஜா கூட. அதுதான் வந்து கேமோட ஸ்டோரி இப்போதைக்கு போயினுக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ராணியை நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அந்த இது கூட நம்ம இருடா இதே தம்பி இருடா ஓடாரா டேய். அட பொண்ணை பையில டே இருடா இங்கே நிமிஷம். ஏன்டா ஓடுற? அண்ணன் இருக்கல, ஏன் நீ பயப்படுற? ஸோ இந்த ராணிக்குமே இது ஓகே தான். ஓகே நான் கிளம்பிடுறேன், நீ நானா பண்ணிக்க சொல்லிட்டு இவ்வளோ வந்து இந்த கிட்னாப் பிளான் பண்ணி இங்கே வந்தாச்சு. நம்ம ஏண்டா இந்த மவுண்டனா அது நம்ம ரைடு சாவடிக்குது நம்மள. அப்படி நில்லு ஓடாத நில்லு. டேய் எங்கடா டேய்? என்னடா அது? ஓகே அவ்வளோதான் வந்தாச்சு. நான் கூட இந்த விவேக் காமெடியில் வர மாதிரி எதுவும் இந்த பிளான் பண்ணி சொன்ன நினச்சேன் இந்த குதிரை. பார்த்தீங்களா கத்த மாட்டேன் பார்த்தீங்களா போவ? Your screaming drew half the guards in Colchester down upon us. I wanted to give a good performance. My father always said I was quite the actor. I won't deny your enthusiasm. Did you not have even a little fun? To steal away a princess.
It did give a thrill. A woman fights bravely against her abductors. Yet, what will they do with me now? Is my virtue safe with you? It's not in danger, if that's what you mean. Come now, Eivor. You can stand against Elf. வந்தாச்சு It is done. And all that stands between me and my home now is a foaming ribbon of surf and silt. You did well, Rollo. You and your people. Are you ready to sail? Loki's hissing sun churns the waters between our coasts. We'll need time to rest as we wait for fairer weather. Have a care then. வெதர் கண்டி வெயிட் Alfred's பண்றாங்க அவனுங்க. soldiers will be looking for Estrid, even if Beerstens will not. Now's not the time for such worries, A4. Tonight we celebrate. Let's get you some mead. Beerstan will meet you northeast of Colchester tomorrow. You have earned all my husband promised, and more. Come find me, if you like. From these reveling Danes. அது சரி போலாமே தாராளமா போலாமே ஓகே மக்களே இன்னும் முடியலையா பிஸ்டன் டர்ன்ஸ் Worthy of the trickster Loki. They're even stolen by us mere mortals. I am proud of us. We did a good thing. ஃபைண்ட் அண்ட் ஸ்பீக் டு பிரிஸ்டன்னா யாரு ஓகே பிரிஸ்டன் வந்து அரசன் ஓகே மக்களே நம்ம வந்து அப்புறமா வந்து பேசலாம் எனக்கு பசிக்குது எனக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் பண்ணி வரலாம் நான் சொல்கிறீங்க ஆல்ட் பட்டன் அப்பப்போ ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது மக்களே ஓகே பிரேக் போகலாம் What lies ahead, I wonder? A new life, or an old life renewed. My old life. Francia. Mon Dieu, I feel as if I have been sleepwalking these past years, waiting for something to shake me awake. Isn't Rollo the man to shake you awake? He adores you. Rollo's still a boy, with boyish dreams. But he's honest. He could love you if you gave him a chance. It'd be quite a match. Do you not know me Hey, better, Eivor? you want some meat? You know where the happy juice is? Come, I am suddenly chilly. Let us join the others by the fire. There's no beer like no beer. Enough! Enough, I say! I've had enough! Sunan, guide me.
seems Alderman Beerspan has made this ruin his longhouse. Why is my cup empty? Perhaps because you have drunk the barrel dry? Damn Beerstan. His house. A heroic-looking Dane in our midst. I'm looking for Beerstan, the alderman of the Shire. Our lord is not at home. But his wife is receiving visitors upstairs in her usual fashion. If you speak with her, pass on that we've run out of ale. Beerstan. His household is as poorly run as his land. Estrid is a good wife. Far better than he deserves. You would say that, Adrian. Your wife is like a sow in a skirt. My sweater run is a worthy woman, you coxcomb. She's an excellent cook. With a fine nose for truffles. If Beerstan does not return soon, wine will not be the only thing spilled upon his floors. Now, gentlemen, everyone is fractious with this waiting.
chain down, get rich in the ships and get through. யார் அது? ஓ கியாட்ரிக். ஐ எம் ரெடி, போலாம். என்ன ஃபைட் ஆரம்பிச்சிச்சு அதுக்குள்ள? சூப்பரு. என்னடா போடுறீங்க ஆளுங்கள வர வர? உடைய மாட்டேங்குது. என்னடா நடக்குதுங்க டேய்?
ஐயோ அடிச்சான்டா. இந்த டோர் மட்டும் வந்து எல்லா இதுலேயுமே கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்குது, எல்லா கிங்டம்லேயும். ஃபைண்ட் அண்ட் கேப்சூர் டெட்மண்ட். வந்துட்டான்டா. ஐயோ வாங்கிக்கடா மண்டை மலைய. கமெண்ட் கைஸ் பார்த்துட்டு மக்கள் ஒரு லைக்காக போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் மக்களே. ரிச்சாச்சு ஃபோட்டோஸா. The church has it in abundance. If the terms are fair, you'll have your freedom. A chest or two of silver for a shit-stained sewer rat. Stay quiet, or I'll not be able to stop my friend from slitting your throat.
நேற்று தான் ஜி நான் எர்லாங்க 4 ஹெவன்லி கிங்ஸை ஃபினிஷ் பண்ணேன் ஃபார் நான் நியூ கேம் +++க்கு. ஓ மை காட், லைவில் எர்லாங்க இப்போ தான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணால் இன்னும் ஸ்டோன் மங்கி அண்ட் கிரேட் சேஜை ஃபினிஷு ஊக்காங் கேமை PS5 இருந்து ஃபினிஷ் டெலிட் பண்ணிடுவேன். அப்படியா, சூப்பர் ஜி. லஞ்ச் என்ன ஸ்பெஷல் ஜி? லஞ்ச் வந்து ரசம்னு நினைக்கிறேன் ஜி. ஃபாலோ பாசிம். Yes, we have captured the fort, guys. லஞ்ச் ரசம் தொட்டுக்கு என்னன்னு சொல்லி தெரில, போய் செக் பண்ணாலும் தெரியும். என்ன பண்ற பாசிம் பைத்தியக்காரா? ரேய் chests of silver. Give them all they ask, Kinnabert. A hefty sum that will leave God's coffers hollow. I cannot give it up without some assurance. Tedman, you extort me in return for my life? You were swiftly met, Abbot. Not long after these scallious worms took my fort. On the Lord's bidding, Tedmund, at prayer, a terrible vision befell me. A host of heathens, your life in danger. A coincidence I find rather ominous, Abbot. Do you... God help you, man. Are you well? நடிக்கிறானோ? ஆனா come see me. We'll feast and sing with mead and friendship to warm us. Agreed. This area is off limits.
ஓஹோஹோஹோ, இவரோட வேலையா அது? கமெண்ட் கைஸ், பார்த்துட்டு ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லைக்ஸ் மக்களே. ஆஹா, செத்துட்டான். கண்டிப்பாக இருக்கும். கண்டுபிடிக்கலாம். நம்ம கிளம்புறோம்டா. அடா, கண்டுபிடிச்சாண்டா வழியா அதுக்குள்ள. ஏன்டா அது? போடு.
ஓ வந்துட்டிங்களா? ரொம்ப நேரமாக ஆளே காணும்னு பார்த்தேன். வந்துட்டேன் ரைட்டாக தூங்கிட்டேன். அப்படியே பார்த்து கேம் பண்ணிட்டே இருந்தேன். உங்களை மாதிரி நானும் சரி பெட்டில் படுத்து ஆட சொல்லி ட்ரை பண்ணான். தூக்கம் வந்துருச்சு, அவ்வளோ லைட்டாக தூங்கிட்டேன். ஜஸ்ட் ஒரு 2 மினிட்ஸ் தான், ஒரு குட்டி நாப்பு. லஞ்சு வந்து இது ப்ரோ, ரசம் செஞ்சு வச்சுப்பட்டாங்க வீட்டில் ஆல்ரெடி. போய் நம்ம எடுத்து போட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான். He told sleep தான், ஸ்லீப் இதே தான் நானும் பண்ணுறேன் சம்டைம். கேம் ஆடிட்டு இருக்கும் போதா இல்லை எப்படி? நானெல்லாம் நீ படுத்து தூங்கிட்டேன் ப்ரோ. நான் வந்து என்ன ஒரு 11:30 1 மணிக்கு படுத்து தூங்கினா காலைல ஒரு 8 மணிக்காக எழுந்தேன் நான். ஆனால் வந்து அப்புறம் கொஞ்சம் வேலையாகிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏஞ்சி கிண்டி வரைக்கும் போயிட்டு அம்மாவை ஊரில் ட்ராப் பண்ணிட்டு அம்மாவை வந்து பஸ் ஏற்றி விட்டு மறுபடியும் வெயிலில் வந்து சரியாக தூங்கலை மறுபடியும். அதுதான் ஒரு குட்டி நேப் எடுத்துன்னு வச்சு பக்கம் வந்துடுறேன். அதுக்கு குட்டி நேப் நான் போட மாட்டேன் நான். டே டைமில் ப்ரோ நைட் லைவ் 12க்கு முடித்தேன். சூப்பர் ப்ரோ. போயிட்டு லாகின் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்களா ஆஃபீஸ் போய்ட்டு? ஒரு 5 hours தான், அதுவும் ப்ராப்பராக இல்லை. அதே தான் ப்ரோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. நான் ஒர்க் போய்ட்டு இருந்தபோது இப்போலாம் செம்மையாக தூங்கிடுறேன். நல்லா ஒரு 6 hour 7 hour தூங்கிடுறேன் நல்லா. எனக்கு வந்து இப்போ இடையில எனக்கு என்ன பிரச்சனையாக இருந்துச்சுன்னா, நான் வந்து நான் படுத்துருவேன். எனக்கு டைம்லாம் இருக்குது தூங்குறதுக்கு, வந்து படுத்துடுறேன். ஆனால் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு 5 hours இல்லை 4.5 hours எனக்கு வந்து முழிப்பு வந்துடுது. அதுக்கு நல்லா தூங்க முடியல. அதுக்கப்புறம்னா நான் சின்னதாக ஏதாச்சும் நான் ஒர்க் பண்ணாலுமே இருந்தானா மறுபடியும் எனக்கு தூக்கம் வந்துடுது. உடம்பு டயர்டாகி மறுபடியும் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி ஆகிட்டு இருந்துச்சு எனக்கு இடையில. ஆனால் இப்போ கொஞ்சம் ஓகே. மேபி அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு நினைக்கிறேன். ஸ்ட்ரெஸ் ஜாஸ்தி இருந்தால் தூக்கம் வராமல் மைண்ட் ஒரு மாதிரி அமைதியாக இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஓஹோ ப்ரோ சாரி ப்ரோ, வழி மாதிரி வந்துட்டேன் ப்ரோ. இன்ஃபில்ட்ரேட் த கேத்தட்ரல் தானா? ஓகே, இங்கே எல்லாம் அங்கே போனோம். ஓகே, நம்ம இங்கேயே பூந்துக்கிட்டு ஆஸ் யூஸ்வல் ஸ்வைப் இன் டில் ஹெச்ஆர் ஆஸ்க் எனிதிங் ஃபார் 9 hours. இது வரைக்கும் ஸ்மூத்தாக போகுது, பார்க்கலாம். ஓகே நல்லபடியாக போகட்டும். ஒரு ஒர்க்கை நம்ம வீட்டிலேருந்தே பண்ணி முடிக்கலாம் அப்படின்னா எதுக்கு நம்ம ஆஃபீஸ் போய்கிட்டு? என்னடா பும்பாவும் பூனி சண்டை போடுதுங்க. யார் வின் பண்ணுவான்னு தெரியலையே. ரெண்டு ஓகே. பும்பாவுக்கு லைஃப் ஃபுல்லாக இருக்குது, பூனைக்கு லைஃப் வந்து முக்கால்வாசி தான் இருக்குது. யார் ஜெயிப்பான்னு தெரியலையே. ரொம்ப நேரம் போகும்போது ஃபைட்டு. வாங்க நம்ம கிளம்பிடலாம். ட்ரீமில் கூட எனக்கு கேம் மோடு தான் ப்ரோ. அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் பண்ண ஆசை கிடையாது ப்ரோ. நீங்கள் ரிலாக்ஸாக பண்ணுங்கள். நீங்கள் பிக்கப் பண்ண பிறகு நம்ம வந்து ஃபுல் டைம் பண்ணலாம். நம்ம ஃபுல் டைம் போய் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு மொத்த எஃபர்ட் போட்டு பண்ணலாம். இப்போ நம்ம எஃபர்ட் போடுறது வந்து நமக்கு அந்தளவுக்கு இது இருக்காது, ரிசல்ட் இருக்காது. சொல்லலாம் வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. ரிலாக்ஸ்டாக பண்ணுங்கள். So we are to blunder in like an ox?
கரெக்ட் தான். Cocksure and arrogant. She cannot see failure. போ. யாரு பாசிமா அடிச்சான் அப்போ? வெறி அடிச்சான் ப்ரோ வந்துவான். சூப்பர்மேன் பஞ்ச்லாம் விடுறான் ப்ரோ பாசிமு வெறியா அடரா. இத்தனைக்கும் ரொம்ப ஹெவி ஹவர்ஸ் கூட லைவ் போடலை. வீக்கெண்டில் 2 hours, வீக்டேல 2 hours, வீக்கெண்டில் ஒரு 5 hours தான். ஓஹோ டைமிங்னு இருக்குல்ல, நீங்கள் மார்னிங் போட்டால் வேறு. தொடங்கணும்டா ஏன்டா உடடா பாசிமே. ப்ரோ ஃபைட்னா ப்ரோ பங்கம் பண்ணுறான் அவன் ஆடுறான். ஏன்ட்டே வர எந்த பெருசாக இருக்கான்னு உனக்கு. அவங்களே திறக்க வரானுங்க போகுது ஆட்டோமேட்டிக்காக. ஆமாம் நேற்றுனா ஒரு 1/2 hour போட்டிருந்தீங்களா லைவ்? நீங்கள் ஒரு 2 hour ஒரு லைவ், ஒரு 1/2 hour ஒரு லைவா? எனிமிலாம் இருக்கானுங்க உள்ளாரா, பார்த்து வர. வா பாஸ் நல்லா ஃபைட் பண்றான். கமான் गाइस பத்திர மக்கள் ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 likes மக்களே. எங்கடா இருக்கிறா ஃபுல் கே? உள்ளதான் இருக்கிறான்னு காட்டுது, ஆனால் உள்ள அவ இல்லையே.
let us go. Trap கூடாது. Saga Stone inscription as read by Sidgard. என்னடா போட்டுக்கிறானுங்க? இங்கதான் இருப்பான் அவங்க அண்ணா. என்ன வேற பொட்டு செத்துட்டானா சிட்கடு? ஐயோ அவன் கையி ஐயோ இவனால கையை வெட்டிச்சுக்கிறானுங்க. சிட்கடு தானே கை, இல்லை வேற ஒன்றுமா? A bloody welcome. Oh no. என்னடா கொடூரமா இருக்குது டேய்.
ரிப்போர்ட் டு ராண்ட்வி ஒன்று கிளம்பலாமா முடிஞ்சாங்க. இப்போ ராண்ட்வி வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்ணனே தெரிலையே. ஹாய் சகோ, ஹாய் ராணா ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். எப்படி ப்ரோ இருக்கீங்க? லஞ்ச்லாம் ஓவரா? இனிமேதான் உனக்கு பிரச்சனை தெரியலையே. வாட் ஆர் பி சொல்லு. இல்லைங்களா? டைம் ஆயிடுச்சா ப்ரோ? Reports at good dice. She tortured him, Randy. Did unspeakable things. Severed his arm and left it as a gift. I fear she means to kill him. Slowly. நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சா? இல்லை ப்ரோ, இந்த கேம் இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது? இன்னும் ஒரு 2 days போகும் ப்ரோ இந்த கேமு. இன்றைக்கி நாளைக்கும் போவோம் மேக்ஸிமம். நான் இன்றைக்கே வந்து மேக்ஸிமம் முடிச்சலாம் பார்த்தா இன்றைக்கி வந்து லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ண கொஞ்சம் டைம் ஆகி போச்சு, ஒரு முக்கியமான ஒர்க்கு. ஸோ பை சாட்டர்டே மேக்ஸிமம் நம்ம கேம் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் மேக்ஸிமம். If everything goes very well, very very well. Rest in your room. Okay. Randomly கூட்டு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கலாமா? ஏன் தனியாக போய்கிட்டு? We can now build a few more expansion on our current farms and houses. Here's a quick second and final cattle farm expansion, formal grain farm expansion, fowl farm expansion. We have nearly burst our borders. Okay, super. யார் லெட்டர் இதெல்லாம்? ரிச்சார்டோட லெட்டரா? ரிச்சார்ட் இஸ் யார்? மறந்து போச்சு. I hope this letter finds you and finds you well. Since you returned to England, I have kept busy with little bear teaching. He shows aptitude and is slowly understanding what it means to be a true and good king. He seems to learn new trick discipline completely from lesson time. Father, but oh, Richard is ஒரு பையன். Okay, okay, okay. Okay. Come on guys, பார்த்து மக்கள்லாம் ஒரு லைக்கை போட்டு பாருங்க. Let's go for 10 likes மக்களே. Only 3 more likes needed. So லைக் போடலாம், மறக்காம லைக்கை போட்டுருங்க.
இந்த நாயா நம்மளை கூப்பிடுது. அவன் பேரே பார்த்தீங்களா, டேக். இன்னும் எத்தனை எபிசோடு போகும் இந்த கேம்? ரொம்ப பெருசு போல் இருக்கே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ, நம்ம ஆடிசிலாம் நம்ம 15 நாள் ஸ்ட்ரீம் பண்ணோம். இது வெறும் 5 நாள் தான் இருக்குது இந்த கேம் நம்ம ப்ளே பண்ணி. ஃபேஸ்மியா ஓகேவா? ஆடிசிலாம் நம்ம கிட்டத்தட்ட 15 நாள் வந்து ஸ்டோரி மட்டுமே போட்டோம். ப்ளஸ் டிஎல்சி வந்து ஒரு 4 நாள் போட்டோம் ப்ரோ. மொத்தம் 19 நாள் போட்டோம் ப்ரோ நம்ம ஆடிசிலாம். அது இன்னுமே முடியல ஆடிசி. இது வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ஆடிசியை விட. ஆனால் வந்து இது ஆடிசி ரொம்ப போரிங்காக இருந்துச்சு. ஸ்டோரி ஒரு மாதிரி ரிப்பீட்டேட்டிவாக போரிங்காக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் வந்து வல்ஹாலா அந்த மாதிரி இல்லை. வல்ஹாலாவில் வந்து ஸ்டோரி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது, செம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸ்டோரி நல்லா இருக்குது. சரி, இப்போ என்ன உனக்கு பிரச்சனை? அவன் வேலை பார்க்குறான், அவனுக்கு க்ளோரி கிடைக்கிது, நீ ஒன்றும் பண்ணலை. இது வந்து எபிசோட் மாதிரி போகுது ப்ரோ. இது ஒரு ஊர் வயசாக போகுது. இது இதில் டிஎல்சி மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எபிசோட் வயசாக போகுது. பேலன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் கிளானு, ஊர். அந்த ஊரை போய் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆக்குவை பண்ணணும். நாங்கள் அடிச்சு போடுவாங்க நாயை, ரொம்ப ஓவராக பண்ணுறான் அவன். வாய் பேசாத ஓவராக பேசுகிற, வாய் பேசாத. வாயிங்கடா. வர்றா, கத்தி வீசுறான். வாங்கிக்கடா அம்பா. Done guys. கொண்டமா இல்லையே, சாகலையே அவன். முடிஞ்ச இடத்த ஆடுறா பார்ப்போம். இல்லை இவன் வந்து சாகக்கூடாது, இவன் ஐயோ, மொத்தம் 5 சான்ஸ்லாம் நம்ம 3 வந்து அப்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. கரெக்டாக 2 அப்யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்று ஆல்ரெடி நம்ம அப்யூஸ் பண்ணியாச்சு. இவன் செத்துட்டானா வந்து அவுட்கம் வேறு, கேமோட அவுட்கம் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும். பேட் எண்ணி கொடுத்துருவானுங்க நமக்கு.
ஸோ ஒன்று வந்து ரேண்ட்வியை சூஸ் பண்ணுறது, ரெண்டாவது வந்து டாகை வந்து நம்ம ஸ்பேர் பண்ணுறது. என் டாக் சாவ போகிறானே அவன் டாகு. ஸோ வந்து நம்ம டேகை வந்து ஸ்பேர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஏதோ ஒரு 3 சாய்ஸ் சொன்னானுங்க. சிட்கடை வந்து நம்ம ஓவர் த்ரோ பண்ணுறது. ஹலோ மைக் டெஸ்டிங். ஹாய் காய்ஸ். ஸோ இப்போ லைவ் இப்போ நான் ரெஸ்யூம் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாரும் யாருக்கும் நான் வந்து மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணாமல் இருந்தால் வெரி சாரி. இப்போ நான் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வரேன். பைதவே மெர்சனைட்ஸ் கேமிங் தமிழ் ப்ரோ வணக்கம். எம்டிஜி டாமா என்ன பேர் மாற்றிட்டுக்கிற? எம்டிஜி டாம் 1M. ஹாய் மாமே. ஹாய் 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 ஹாய். சாப்பிட்டாச்சா? இப்போ தான் ப்ரோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு நான் வரேன். ஜஸ்ட் இப்போ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வரேன். ஃபோன் அங்கே வச்சுட்டேனே. ஒரு நிமிஷம் இருங்க கேஸ், நான் போயிட்டு என் ஃபோன் எடுத்து தரேன் நான். Resolve. If you could appear. ஓகே மக்களே, ஆல் செட், போகலாம். ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3. ஹாய் ப்ரோ, கிம்ச்சி ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. கரெக்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன், நீங்கள் கரெக்டாக வரீங்க நீங்கள். ஓகே நான் வந்து இது ப்ரோ, ரசமும் தொட்டுக்க வந்து அப்பளம் ப்ரோ. சூப்பராக இருந்துச்சு. வாய்ஸ் கரெக்டாக வருதா? வாய்ஸ் ப்ராப்பராக இருக்குதா? இல்லை எதுவும் சம் டிஸ்டர்பன்ஸு இல்லை வந்து வாய்ஸ் எதுவும் லோவாக இருக்கா ப்ரோ? இல்லை கரெக்டாக இருக்குதா? புளிசாதமா? சூப்பரு, என்னோடய ஃபேவரட் ப்ரோ இது புளிசாதம். நிறைய அந்த வெறுக்கெல்லாம் போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, வேறு லெவலில் இருக்கும். கேட்குது ப்ரோ. அன்னைக்கு மாதிரி கொஞ்சம் பஃபர் ஆகுது. இல்லையா ஆகாது, வாய்ப்பு இல்லையே. க்ளோஸ் பண்ண மறுபடியும் ப்ரோ, லைவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இல்லை வரேன். கரெக்டாக Go, Sudan. இருக்கலாம் ப்ரோ. எனக்கு கரெக்டாக வருது, எதுவும் ஆகலை, லாக் ஆகலை. நான்
ஃபோனில் போட்டிருப்பான்ல அது பக்காவாக இருக்குது. நீங்கள் எதுக்கும் செக் பண்ணீங்க. There. Where was I? There, old hound. Hold faith, for soon we'll be hunting. Byrston, Estrid said you'd be here. Eivor, dear heart. You who drew back the bow of Eros and reunited me with my one true love. Have your thanes asked why you do not look for Estrid? Pish. They have asked, yes. I said it was hopeless. Then I lay upon my couch, sobbing and wailing. A pretty show. That may not be enough. Acting போட்டுக்கறான். Tut. The wind is soft upon our faces, and I am far from the whispering doors of Colchester. Okay. Come, let's hunt. Come on guys. பாத்து மக்களா லைக் போட்டு பாருங்க guys. Let's go for எத்தனை லைக்? Let's go for 15 likes மக்களே. இன்னும் 2 லைக் தான் இந்த 15 likes போறதுக்கு. தட்டி விட்டுருங்க. What are we hunting now? Boar. A majestic animal, don't you think? Driven by a fierce fire, blazing eyes and sword tusks. I once knew a strong-armed shield maiden who rode a boar into battle. She named it Bristlebolt. How wondrously strange. Your tales are worthy of the hearing. We'll not ride our boars, but eat them. A feast in Alvida's honor. A feast for your mistress? Byrston, if this ruse falls apart, 15th like King Alfred will strip you of your super title. bro. Our alliance would be worthless. Have no fear. I shall be discreet. We will eat and shift sup at my உங்களுக்கு hall with a முடிஞ்சா few இல்ல இன்னும் friends and போயிட்டு இருக்கா family. shift? It is there our friendship will be sealed. So soon after Lammas, will people there not recognize me? No, you are just one more Dane. And in that chaos, who remembers anything but the screams of dear Estrid? These are your lands. I trust in your judgment. And how is Alvida? She is a firebrand. We have rekindled our love as if we were teenagers. Even Ellerich is a welcome addition. A younger brother to me, yet more alike to a son. The things I should like to teach him. Ah, this is the spot. The best boar here. Hunting இப்படியே ஒருத்தன் ஹண்டிங் பண்றேன்னு போயிட்டு ஒருத்தன் செத்து போனான். அவனும் ஒரு கிங்கு தான். நீயுமாடா? ஷோல்பட் ஞாபகம் இருக்கா மக்களே உங்களுக்குலாம்? இன்னும் இருக்கு ஷிஃப்ட்டு 6க்கு தான் ஓவர் ஆகும். ஆஹா அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு 1 ஹவர் இருக்குது. எனக்கு இன்னும் ஒரு 1.5 ஹவர் இருக்குது லைவ் முடிக்கிறதுக்கு. அப்புறம் ஏன் ஷிஃப்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஓகே பண்ணி அடிச்சுக்கொள்ளணுமா? Come on, the feast table won't fill itself. ஓஹோ அப்படி நோ 16th லைக் சூப்பர் கைஸ். சரிங்களா வேற லெவலு. கமெண்ட் மக்களே only 4 more likes to go for 20th like guys. பண்ணியை வேட்டையாடணும் அப்படிங்கிறான். எங்கே இருக்குது பண்ணி? இது பண்ணியாது ப்ரோ. தோறுது ப்ரோ பண்ணி. ஓஹோ 1 2 3 4 பண்ணியிருக்கு ப்ரோ மொத்தம். ஃபஸ்ட்டு இவனை நம்ம வேட்டையாடுவோம். படக்கு சேர் குத்து. ப்ரோ சுட்ரா. ரெண்டு பண்ணி காலி. ஓட்ட முடிகிறான் அவன். 3 பண்ணி காலி. நாலாவது பண்ணி காலி. 5 6 7 சூப்பர்ரா முடிஞ்சா. We did well, Eivor. We did well, புரியல எனக்கு. A good hunt, Byrston. And enough for one day, I think. Even my thanes will not go hungry with this catch, and they are as voracious as wolves snatching at my carcass. They may give you grief, but I've been nothing but amused.
They are a welcome change to warring jarls and piss-sudden politics. You have brought us all true happiness, Eivor. I thank you from the bottom of a heart full up with joy. Alliance who sought his true love by searching the sad haven of his memory and finding her there. Beautifully said, my friend. Beautifully said. Come, Percy, you hapless hound. Barely a boar worried. I do not know why I keep you in my employ. Let's go collect the fruits of the master's hunt. மாஸ்டரோட ஹண்டா பாத்தீங்களா நம்ம கஷ்டப்பட்டு வேட்டையாடனா மாஸ்டர் ஹண்டாமா Home and hearth. இது அந்த ராஜாவோட சிறுவது காதல். You promised we would never be apart, not for one waking or sleeping moment, and already you're sneaking out to hunt. For the feast, sweetling. We owe our mutual friend a great debt, one that I promised to repay over suckling pig and ale. Sister, have you forgotten where you are? I have a right to happiness, Outreach. Or am I to play nursemaid forever, you ungrateful pup? Happiness, yes. But you embarrass yourself nightly, heaving and sweating with this ham-hock. Hold your tongue, boy. Lest we both speak our truths. What truth have you to speak? That you've returned to this fickle man who abandoned you years ago for a Frankish pet? A woman he paid this Dane to abduct in that lammish shadow play? Mind yourself, boy. Yeah, when or that you let him sniff and paw you and take him to your bed on the promise of nothing? The whole of Essex whispers now. He's married still. His wife freshly stolen, and you are no more than his... I am the mother of his child, you whelp! Child? Alvida? Hey, you want to pull it? Please, my boy, I will never forgive you for this. Never. You want to pull it? My lord, joyous news. God smiles upon us this very day. Estrid has been found by Alfred's men. They ride to her rescue as we speak. ஐயோ கண்டுபிடிச்சாங்களா அவளை கஷ்டப்பட்டு கிட்னாப் பண்ணதெல்லாம் வேஸ்டா போச்சு. Nothing is safe till they are away to Francia. I will fix this, and one day I will call on you, and you will come. You can count on it, my friend. I wanted to tell you so many times. Hush, Angel. Do not fret, sir. What have I done? We must go after him. He will not stray far, lamb. Much has been said this day, but if he is my son, our son, we must believe he will return to us. அது சரி. கிடைக்கிற கேப்லலாம் பூந்து விளையாடா சிவாஜி. Are you leering at me, Lord? She's happy. Good. Now Estrid should have ruled this land. I would have followed her anywhere. Click to Rolo. ஆமா என்னாச்சு Rolo டேய் ஓய்டா.
us! ஓடாதடா மயிறு ஓடாதடா இல்லடா வாத்தா பாரு ஃபாலோ கொடுத்தா நான் உன இது பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது Estrid is so close to freedom. I hope I'm not too late. அப்போ டூ லேட் தான் நீ Rollo! Alfred's men have found you! What? How can this be? Look, stand by Estrid. Guard her with your life. If she's taken, all is lost for us in this. Come, lady. It would not do for them to take you back. Watch out! ஐயோ ஐயோ Odin, no! ஓடினா ஓ ஓடினோ கடவுளே இல்ல அப்படிங்கறான் Release the woman, Danes! If she's unharmed, we may let some of you live! Astrid! Prepare the ship! Good you call it! Going to suffer! Saxons come from the north! Choose that! இதான் வேற லெவல்ல இருக்குங்க வெயில் மழை வா Interesting move. ஐயோ ஐயோ கடியா இருக்குது Any last words, Ethan? நான் கேட்டா லாஸ்ட் வேர்ட்ஸா Estrid, I promised I would free you of your life in Wessex. Frank here awaits your return. Go now, with Aegir's blessing. I will miss you, Eivor. When winter is past, summer will come and wind you in a flowered skirt. For you are beauty, and shall not wither. Goddess Freya, give me more of that. Come, take care of her, Rollo Stoutheart. And if you find yourself on England's shores again,
I will expect you in my hall. Good. They're safe. Byrston got his end of the bargain, and Estrid is to Francia. I should return to Randvi. ஓஹோ முடிஞ்சு வேலை இங்கே நமக்கு சூப்பர். The tales of Svartalfheim hold some other meaning. Perhaps I should warm my bones by the fire. Gather my thoughts for a moment. Brother, tell us another! Yes, one more. And only because you all have such... Eivor, out the gate? In Essex, I played a matchmaker and a heartbreaker. An easy way to forge an alliance, but let us stick to war and diplomacy. Understood. Thank you, Eivor. Success muchachi. Yom soaking our Rolo. Porra. I want to see the alliance map. இப்போ வந்து அந்த அது பேர் என்னது லிங்கன்ஷயர் அதான் இதேதான். What about Lincolnshire? A rather boisterous man named Hunwald arrived recently, wishing to speak with you. On a matter of great importance, he said. Where is he now? Down at the docks, carousing with my scouts and scaring the... He sounds charming. I will meet him at once. Protect your ears. And only because you all have such good taste. Now, this one... Good day. Long time ago at a desert oasis. Isn't it, men? Life in the rough, in the... You may think this odd, but our lively chatter here has inspired in me a short poem. May I recite it for you? Go on, Lord the Boy. Make me tremble. Oh, indeed, I shall try. I call it Ode to a Hungry Flame. Another skald come to join us. Me? Oh, goodness, no. I'm no skald, no. Just a humble nobleman with an interest in versification. An amateur, really. Shall I continue? I'm not here to judge your poems, Lord. Speak your purpose or down your meat. Yes. Sorry. I have come with the hope of meeting Eivor, the great warrior of this clan. If such an audience is possible. Every warrior in this clan deserves a song or saga, Lord. Why Eivor? Because his name alone dries the tongues of my enemies. If such a hero fought beside me, I'd fear nothing. What's your name, Lord? I am Hundwald, loyal son of Lord Hunbeor, the current alderman of Lincolnshire. May God keep and cure him. You see, my father is ailing, and in his delirium, evil men have corrupted his judgment. A secret and powerful order, if the whispers are true. Only a month ago, without forewarning, Mercian soldiers chased me, his only son, from my home. I know not why, but I do know my father would never have ordered my exile.
Outcast from your family. That's a hard road to walk. Could one of your clan help me return to Lincoln? March beside me through the city gates and set me at my father's noble feet once again. What use do we have for sequel? The Eldermen in Mercia are as changeable as the seasons. Why should we care what happens to your father? Someone will take his place. Because my father is honest, and a friend to all people, Saxons and Danes alike. If you offer an alliance in good faith, he will honor it. You sing a sad song, Hunwald of Lincolnshire. A son robbed of his father's protection, now desperate to prove his honor. How far will you go to regain it? To a bloody end? Oh, indeed. I will plunge into the heat of battle to defend my father, knowing our cause is a righteous one. All right, young lord. My clan has need of me just now. But when I'm ready, we'll find your father together and right the wrongs you've suffered. Ah, you are the chieftain here. I suspected as much. God praise you, Eivor. I won't be leading you into the heart of the shield wall, but there will be danger. I want your word. You will follow my orders to the ruin. I am yours to abuse. If it comes to that. I'll wait for you in my safe haven, Bottleston to the northeast. From there, we shall make our way to Lincoln. Goodbye, Lord Boy. Safe travels. God bless and keep you all. I fear I may be escorting that boy to his own execution. That might shut him up. என்னடா காத்துல பறந்துன்னு இருக்குது Asked about this land, my friend. Best raise my hood here. Find and speak to Hunwald. He waits for you in both. Dolls found a village to the northeast. I hope this is it. So this is Hunwald's safe haven. Though we be a Mercian Shire to... Where are you? Hunwald, who is this stranger? Eivor, come, sit. Bread and ale, please, alewife.
I have been discussing my delicate situation with Alfgar here. Lord. He is a nobleman like me, one of Lincolnshire's sturdy thanes. Hunvold's idea of sturdy is a mug of ale that won't tip over. Alfgar has pledged his loyalty to my family, the House of the Ferocious Swan. With his influence and your might, we shall rid Lincolnshire of the ruffians who plague this land, once and for all. We're going to see your father, Hunvold. That's all. Indeed, Eivor. With speed and purpose. You are the axle to my wheel, the spark to my tinder. Hunvold, your father's ill, and your enemies have every advantage under the sun. Do you have a plan, or have I come all this way to watch you drink this watery piss? Of course, my friend. I am a man of action above all else, ready to leap and dance and fight. Listen, I've come to escort you to your father's side. We go now, or I walk? Ah, yes, to Lincoln! Away! But with care. The road between here and there is teeming with brigands who wish me dead. You daft lump of lard! A single Dane will not protect you against the whole of Mercia's army. I think you're wrong, Alfgar. And here he'll prove it. I'm hot for a fight, Snowdog. Give me half a chance, I'll stove your heathen face right in. Have you ever seen a blood eagle, my Saxon friends? A what? A blood eagle. A raw, magnificent bird I'll tear from your guts. First, I crush your ribs. Then I pull out your lungs and stretch them into wings, so you can fly to your heaven as fast as possible. Jesus, fucking heathen. You canny fox. That was incredible. Like watching a captain navigate the roiling waters of an angry river. I must void my bladder, Eivor. Then we shall set forth in search of adventures new. You travel with a marked man at your side. He's with me. He'll be fine. If I had a scribe jot down all the occasions I'd warn that stupid boy, I'd be the most written about man in history. Alfgar, the boorish nag of Lincolnshire. Told Hunvold to stay near. Where did he wander off to? Maybe not. Hunvold is in trouble. They call this pasty. Leave him be! It's not a bloody day! Silverday's Bayous. I must. Continue as you would, Eivor. And if I should expire, avenge me. I am alive! Heaven have mercy! Are you hurt? Unbelievable! The Battle of Bottleston will be remembered for years to come. Alfgar, we have won our first great victory. Hunvold, are you hurt? Never better, We should get to Lincoln as quickly as we can. Yes, you're right. Let's depart. What horrible souls are hunting me? Me, the son of a beloved elderman. Was it naive of me to believe my status as a nobleman held some sway over the churls and serfs of this shire? What cause have any to dishonor me?
What's there? We could sail the waters to Lincoln, sink the ships of any enemies in our way. What were you told when the guards exiled you? Oh, scraps of nonsense. I woke to screaming. A man grabbed me, said I was an immediate danger to my father. Ha! Horse pucky. Mercian soldiers then shackled me, rode me blindfolded to the River Wash, and told me plainly, start anew elsewhere or face death in Lincolnshire. What did they mean? Oh, some nonsense about me praying for his death, hungry for his inheritance. Speak plainly, Hunwald. Speak plainly, Hunwald. I can't help you if I don't know the full story. You hold no grudge against your father? No, never. No, I suspect the order for my exile came from on high. Perhaps one of Burgred's Here's the city of my birth, the cauldron of my present sorrows. Locked from the other side. Why, Rana? What happened? Best not to draw attention here. Hi bro, Rana bro, hi bro. இவன் எங்க போனா? இருக்கான் ப்ரோ அவன் பைத்தியக்காரன். வாடா வாடா. Hunwald! Praise God you live! I do, my dear Reaganhair. Body and soul. Tell my father his son has returned and in fighting form. It is urgent I speak with him. I'm sorry, Lord, but your father has been taken. Taken? When? Weeks ago, Lord. And well ill he was when they carried him off. I wish I could say more. Have you looked for him? Oh, I dare not go asking after him, for fear of stepping above my caste. But he'll be in good hands, don't you worry. Up there with the abbess and her sisters and all. He still has friends in Lincoln. That's a good sign. Bishop Herevrydd among them. He's kept a vigil at the town hall, looking after things in your father's absence until he returns. Will we find trouble there? At the town hall? You mean soldiers and the like? Aye. There have been many, many more about since your father took his leave. Right. We'll find a quiet way in if we can.
Who was that fellow? Reagan hair? He's an old fixture of my family's household. Loyal to the end. ஏறா Go! ஓத்தா வாங்கிக்கடா He helps run the place, and he's known me since I was but a little lordling. A simple fellow, but worth every pinch of his salt. ஏன் இந்த ஊர்ல எல்லாம் நம்ம பக்கத்துல கத்துறானுங்க ஐயோ மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ தொரடா Tell Lord Hunbeor his son has returned. My lord, you're well. Lord Hunwald, you should have sent forewarning of your return to avoid the violence that dogs you. Lives might have been spared. Why so surprised to see my return, Bishop? Was I rumored dead? Oh, worse than dead. It is my reluctant duty to report the rumor that you were lost in the north, bedding a Dane on some squalid farm. லவ் பண்றானா I have no patience for insult and rumor. We have come to speak with Lord Hunbeor, that is all. Lord Hunbeor has gone, I'm afraid. He would not say where to, but I'm sure he will return shortly, once the storm has passed. What on earth do you mean by that? What storm? Your father feared for his life, Hunwald. In his weakened state, he could not defend himself. Not against a Dane, certainly. How dare you? Eivor is above reproach. See this from my view, Hunwald. You arrive after a strange absence, with a hired Viking in tow, demanding to see your father. This does not, in my estimation, imply benign intentions. Hunwald has seen the point of a dagger more than once this week. I'm only here to protect him. Your father was at my hospice for some days, and very well treated. But he left in secret. That's all we know. In secret? That's odd. He's not one to scurry about in the dark. I'm sorry, Hunwald. We have searched high and low for him, but to no avail. Come, Abbess. We should leave this young lord to his scurrying thoughts. There is nothing more of use we can say to him. Take care, my boy. Stay within these walls where you're safest.
I'll have a look around, see what I can learn about your father. If my father spent time at the hospice here, the healers who work there may know something. Talk to them if you can. Find out what they know. Hunwald's father was recuperating here not long ago. Someone may have seen him beyond. Survey the area, Sunan. You there. Do you know where your Elderman has gone? I do not. And if you like your hide where it's at, you won't ask that around here again. Where's the Elderman? Did you see where he went? I don't know. Elderman who? Sorry, I'm busy. Do you know where your Elderman is? I can tell you a few things, but not here in the open. Follow me. Okay, follow. Are you the head sister here? Aye, and I'm not too comforted by the sight of you wielding weapons like a war chief. We're a hospice, not a barracks. It's bad enough I've got these armored codpieces watching me work. Now you! No harm will come to you or those you care for. I'm only looking for your Elderman. I'd be risking my neck telling you anything. And if my head rolls, these sick and ailing folk will follow me to the grave. Your Elderman would agree. So the sooner I find him, the more quickly these prowling guards will leave your hospice. That's a pleasant thought. Our lord was in a bad way here, and getting worse, in spite of our efforts. Then, quite against my instruction, some guards moved him out. I overheard them talking about a bathhouse. There's no working bathhouse in Lincoln, so... இவதானா அது Help! Well, damn that dead. Mercians nobles use our tunnels, if you ask me. What choice do we have? At least this way, they'll leave us be. எங்கடா குத்துறான் அவன டேய் These tunnels run deep. Was the Elderman fleeing to a hideaway beneath Lincoln? Damn it!
This place is heavily guarded. More Mercians traipsing across our routes. Can't piss from here to Bolingbroke without someone demanding some ungodly deal. All this traffic has made smuggling a difficult job. Smuggling will always be difficult. I prefer it to paying tribute. Never again will we bend. Fight about what? A violent struggle between nobles and bandits. The bandits didn't fare so well. A noble's cloak with the image of a swan. Looks like the ultimate passed this way. சாவி வேண்டதா இருக்கா? I know a lonely door that would love to meet this king. Saxon noblemen paid some bandits for permission to sneak through these tunnels on their way to Bolingbroke Castle. Mercian nobles made a deal with some bandits, paid them hush money to let them sneak through these caves. When the time came, the bandits ambushed the nobles. But it didn't end well for the bandits. In the struggle, the Alderman's cloak was torn off. But he got away and headed east for Bolingbroke Castle. That's my best lead.
ஓகே மக்களே, நான் லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஏர்லியாக முடிச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் தேவைப்படுது. ஸோ போயிட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நான் அடுத்து கிளம்பணும் ஷிஃப்ட்டுக்கு டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ முடிச்சுக்கலாம். நான் உங்களை நாளைக்கு மீட் பண்ணுறேன். ஸோ அதற்கு உங்களிடம் விடைபெறுவது மிஸ்டர் லியான் தமிழ். நாளைக்கு பார்க்கலாம் கைஸ். எல்லாருக்கும் பை அண்ட் குட் பை அண்ட் குட் ஈவினிங் கைஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்து கமெண்ட் பண்ணவங்க பேர்லாம் படிச்சிடுறேன். வெகு சிலர் தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் பாண்ட், அப்புறம் விக்னேஷ் எம், கேமிங் பிஸ் தமிழ், சக்தி பிரசாந்த், அப்புறம் விக்னேஷ், அப்புறம் ராணா ப்ரோ, கிம்ச்சி, மதரா உச்சிஹா, ஃபருக் கேமர், மெர்சனைஸ் கேமிங் தமிழ், எம்டிஜி, டாம் 1M. ஸோ இவங்க எல்லாம் ரொம்ப நன்றி கைஸ். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். அதே மட்டும் இல்லாமல் வந்து லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எத்தனை பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 15 பேர் மக்களே. ரொம்ப மகிழ்ச்சி. ஸோ நாளைக்கு மீட் பண்ணுறேன். நாளைக்கு இந்த கேமோட கண்டினியூஷன் இருக்கும். ஸோ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் நாளைக்கும் நாளானைக்குள்ளேயும் நம்ம இந்த கேமை ஃபினிஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். சாட்டர்டே இந்த கேம் வராது. சாட்டர்டே நான் வேறு எதனா வந்து ஒரு ஹாரர் கேம் நான் உங்களுக்கு போட்டு விட்றேன். சப்போஸ் சாட்டர்டே வந்து ஹாரர் கேம் இல்லை, இந்த கேம் தான் மறுபடியும் ப்ளே பண்ணுற மாதிரினா, ஸோ ஒன்று பிரச்சனை நம்ம இந்த கேம் மறுபடியும் ப்ளே பண்ணலாம். ஸோ மீட் பண்ணலாம் கைஸ். எல்லாருக்கும் பை. குட் பை கைஸ்.